Now we have the results for Light Music English, Category 1. First, Neha Mariam Joseph, Ruby House. Second, Joel Mariam Jibi, Topaz. Third, Deviga Rajiv, Emerald. Light Music English, Category 2. First goes to Jyotsina Elizabeth, Emerald. Second, Reema Elizabeth Sunil, Emerald. Third, Indrajit S. Sapphire. Next, Light Music English, Category 3. First goes to Chris Behanan Aji, Sapphire. Second, Ivania Mariam Matthew, Sapphire. Third, Krishna Jinesh, Topaz. Light Music English, Category 4. First, Johanna Jacob, Ruby House. Second, Jean Sarah Jacob, Topaz. Third, Shreya S. Topaz. Now we have the results of Fancy Dress Competition, Category 2. First goes to Sri Lakshmi S. Emerald House. Second, Anne Sarah Sinu.
Students, your attention please. We move on to a few more results. We move on to instrumental music, string instrument, category 2, first place to Samrit Vipin, Sapphire House. Second place to Reema Elizabeth Sunil of the Emerald House. Third place to David Matthew of the Topaz House. String instrument category 2, first place to Revati L of the Ruby House. Second place to Jeremiah S. Abraham of the Topaz House. And third place to Abhinav A. Nair of the Emerald House. Next item, wind instrument, keyboard, category 1. First place to Joshua Joseph Ashirwad, Sapphire House. Second place to Aijil Varghese George, Topaz House. Third place to Neha Mariam Joseph of the Ruby House. Category 2, wind instrument, keyboard. First place to Aina Roseanne George, Sapphire House. Second place to Nia Binu of the Sapphire House. And third place to Clive Jiju Matthew of the Topaz House. Category 3, keyboard. First place to Iron S. Shibu of the Topaz House. Second place to Ruben T. John of the Sapphire House. Category 4, keyboard. First place to Jobin Sam of the Emerald House. Second place to Joel George of the Emerald House. Ramu Bhai and Roshan Bhai, please report to the stage 1. Ramu Bhai and Roshan Bhai, please report to stage 1. Dear students, you are requested to maintain silence as our guests are about to arrive. We are about to begin the valedictory function in 10 minutes time. So I request you all to maintain silence and kindly occupy the seats. Students, please maintain proper discipline and please occupy your seats. Dear children, all are requested to maintain silence. Now I request you to kindly rise up in honor of the dignitaries who are here.
I request all our children to maintain perfect discipline and silence. Please be seated.
I request the audience to kindly rise up in honor of the dignitaries who are here. I request all the esteemed guests to occupy the seats reserved for them. Now the audience may kindly be seated. A very marvelous evening and a warm welcome to everyone present here. We feel privileged to extend a gracious welcome to all the dignitaries, guests, parents, teachers and students for the valedictory function of the Bishop More VIDYAPITH MAVELIKARA. Prayer is the means of sustaining a faith that at times can grow weak. The power of prayer is enriching, uplifting to hear our God speak. Let us begin this beautiful function with a prayer. Let me invite our school choir for the prayer song, and I request everyone to rise for the same. God of glory, Lord of love, hearts and full like flowers for thee, opening to the sun above. Let the clouds of sin and sadness dry the dark of doubts away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. All thy works with joy surrounding, earth and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around thee, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Thou art Father, Christ our brother, all who live in love are thine. Teach us now to love each other, lift us to the joy divine. Thank you. All are requested to be seated. Now, let us have Aditi V. Nair from UKG for a cute little performance. മലക്കാട് ചുറ്റി ഏഴുനാടും മേടും ചുറ്റി
Thank you, dear, for your lovely performance. Before we proceed further, I would like to invite all the distinguished guests onto the dais. We request our chief guest, Mrs. K. Rekha, Professor, Department of Malayalam, Bishamu College, Professor Joseph Thomas, Manager, CSI Self-Financing Schools, Mr. Jacob Philip, Diocesan Lay Secretary, Reverend Viju Worki George, Bursa, Bishamu Vidyapith, Dr. Samti Kuruvila, Principal, Bishamu Vidyapith, Mrs. Alice John, Principal, Bishamu Higher Secondary School, Mrs. Reni Koshi, Vice Principal, Bishamu Vidyapith, Mrs. Deba J, Staff Secretary, Bishamu Vidyapith, to take their respective seats on the dais. When you pray, God listens. When you listen, God talks. When you believe, God works. Now, I would like to call upon a bursar, Reverend Viju Worki George, to lead us in prayer. Let us all stand for the prayer. സർവകൃപാലുവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ താലന്തുകളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുവാനും മറ്റുള്ളവരെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാനും എല്ലാറ്റിലുപരി സൃഷ്ടാവാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനും മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ 2 ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ സമാപന മീറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ ദൈവം ഞങ്ങളെ തുടർന്നും നടത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വന്നെത്തിയ എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ നിമിഷങ്ങൾ ഏറ്റവും ധന്യമാക്കപ്പെടണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. Thank you, Achan, for making this program blessed. All of you may kindly be seated now. A word of hearty welcome is the sweetest of all things in life. A smile that radiates love to all the people around makes everyone happy. May I request our head girl, Miss Nivedya Ramesh Pillai, for the welcome speech. Good afternoon. Respected Chief Guest of the Day, Mrs. K. Rekha, Professor Joseph Thomas, Manager CSI Self-Financing School, Mr. Jacob Philip, Lay Secretary of the CSI Madhya Kerala Diocese, our Bursar, Reverend Viju Worki George, our Principal, Dr. Samti Kuruvila, Mrs. Alice John, the Principal of the HSE Section, our Vice Principal, Mrs. Reni Koshi, our Staff Secretary, Mrs. Deepa Che, esteemed guests, teachers, parents, and my dear friends. I wholeheartedly welcome each one of you. Today, it's my pleasant privilege to welcome all the distinguished guests for the valedictory function of our youth festival, Samskriti 23.
Our chief guest, Mrs. K. Rekha, is a Malayalam short story writer and has received several awards, including the Geeta Hidden Award from the Kerala Sahitya Academy. Presently, she is working as a Malayalam professor at the Bishop College, Mavelikara. Ma'am, we are very happy that you have taken time to join us today to attend this valedictory function. I extend you a hearty welcome. Professor Joseph Thomas, the manager of CSI Self-Financing School, is here with us today. He is a great personality and a motivator. We welcome you, sir, and thank you for your presence. Mr. Jacob Philip, lay secretary of the CSI Madhya Kerala Diocese, is here with us today. I extend you a very warm welcome, sir. Our bursar, Reverend VIDYAPITH George, the guiding force behind all our endeavors. I welcome you, Achan. Our principal, Dr. Sam T. Kuruvilla, the motivator behind all our activities. We welcome you, sir. I also welcome Mrs. Alice John, the beloved principal of a higher secondary section. Also, Mrs. Reni Koshi, our vice principal. We welcome you, ma'am. I would also like to welcome our staff secretary, Mrs. Deepa J. I welcome all our parents without whom nothing would have been possible. Our teachers who put in a lot of hard work and the students who actively participated in various programs. On behalf of our school, I welcome you all to this august occasion. I would like to appreciate all the sincere efforts put in by all the teachers and the students to make this talent competition a resounding success. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, Ms. Nivedya, for your gracious welcome. Next, I would like to invite our principal, Dr. Sam T. Kuruvilla, the navigator of the flagship of knowledge, to deliver the presidential address. Respected chief guest for this afternoon function, Professor Rekha R., Department of Malayalam, Bishop College, Mavelikara. The manager of self-financing schools, CSI Madhya Kerala Diocese, Professor Joseph Thomas, Mr. Jacob Philip, the lay secretary of Madhya Kerala Diocese, Reverend VIDYAPITH George, the bursar of Bishop VIDYAPITH Mavelikara, Mrs. Alice John, the principal of higher secondary school, Mrs. Reni Koshi, the vice principal, Mrs. Deepa J., the staff secretary, parents, staff members, and my most beloved children, good afternoon. It is my pleasant privilege to be with you on this very auspicious occasion of the valedictory ceremony of Samskriti 2023. With great happiness, when I stand before you, let me thank God Almighty for showering His choicest blessings upon us to conduct this program at this level. With a short span of time, we could make arrangements for the 2,200 students of Bishop VIDYAPITH to come forward and to participate at least in 5 items per head, per student during the last 1 week. We have made platforms for them to perform 10 different stages, not less than 60 to 65 items that is suitable for the children of nursery, suitable for the children of primary section, as well as the children of this section, the ICSE section. They have tried their best. We have motivated them, we have given them the platform, we have shown the guidance.
but the rest of the things they did. They proved that they could do wonders for Bishop Moore Vidyapith Mavelikara to make it proud. So it is with great pride I stand before you to congratulate all the students who have participated in different programs. As I have told you yesterday, participation is more important than winning prizes. But I am very much delighted to say that out of the 4 houses, we are not in a dilemma now to announce which house has come first, because judges are struggling hard to find out an answer to this question, because all programs were standard programs, whether it is Emerald House, Ruby House, Sapphire House or Topaz House. And I know that you children and parents are eagerly awaiting to know the result and to see the highlights once again. Hence, I'm sure that there is no relevance for my speech. Let me conclude by wishing all my students and parents and all the staff members of Bishop Moore Vidyapith and the management for the assistance, help and guidance given to us in conducting this. Thank you very much. Thank you once again. Sit back, stay back and relax and enjoy. Have a nice day. Thank you very much. Thank you, sir, for your words of appreciation. The lighting of the lamp signifies the beginning of the auspicious event. As the flame illuminates the darkness, it serves as a reminder that education dispels ignorance and enlightens our lives. Now, let me invite all our esteemed guests to come forward and perform the auspicious lighting of the lamp. We extend our gratitude to all our dignitaries for inaugurating this event with the lighting of the lamp. May the flame of wisdom and enlightenment continue to shine brightly in our lives. It's our immense pleasure to have with us today Professor Joseph Thomas, Manager, Self-Financing School, CSI, Madhya Kerala Diocese. Professor Joseph Thomas was a faculty of Department of Mathematics, Henry Baker College. He was the principal of Baker Vidyapith Kottayam, and for the last 4 years, he has been serving as the manager of CSI Self-Financing Schools. He hails from Mavelikara. I invite our manager, Professor Joseph Thomas, for the inaugural address. So a very warm good afternoon to you all. The Honorable Chairman of this meeting and the Principal of the school, Dr. Samti Kurivela, the chief guest of this auspicious function, Professor Rekha K.,
Department of Malayalam, Bishopmoor College, Mavelikara. Reverend Viju Worki George, the Honorable Bursar of the school. Mr. Jacob Philip Kalamala, the lay secretary of the CSI Madhya Diocese. Ms. Nivedita Ramesh Pillai, the head girl and also the head boy. Mrs. Deepa J, the staff secretary. Dignitaries on and off the stage. It is with immense pleasure I am standing before you in this valedictory function of your youth festival, which is named as Samskriti 2023. First of all, let me express my gratitude and thanks to you all, and especially to the principal and the bursar for inviting me and giving me such an opportunity to address you all and to come over here and to participate in your festival. And also I would like to appreciate and congratulate the team behind this great festival. I'm sure you have been working for weeks together to make this event happen. I congratulate all the team members, also the principal and bursar, and also I would like to congratulate all those who have participated in different events of this meet. So we have already inaugurated the valedictory function by lighting the lamp. So I would like to ask you a question. What is the motto of our school? Oh, that is very good. The truth shall make you free. Truth shall make you free. Is it right? Is it true? We will see. I shall tell you a very small story. I will finish my speech within few minutes. So a small story I'm going to tell you. Once upon a time, usually the story starts like this. Once upon a time, there was a small boy, like you. When I say boy, I am not ignoring the girls. Whenever I say boy, the girls can say a girl. Not loudly, but inside. So this boy is the only child of his widow mother. And they were living in a very remote village where no much facilities are there. After completing his studies there at the village, he learned that there is a guru, a teacher, who is residing in the next country, not in this land, in the neighboring country. There is a great guru. And this child, this boy, asked his mother that he want to go to this Gurukulam. At that time, usually people traveled, go to these places, to the Guru, and stay with the Guru and take their lessons there. And that system is known as Gurukula system. So in Gurukul system, this boy asked his mother, demanded his mother that he has to go to the neighboring country to find this Guru and to learn from him. Naturally, the mother was not in favor of that because she is a small boy. The Guru is in another country and he has to travel a lot of distance at that time, not now. So the mother was not happy,
But the student, that the boy insisted that he should go, and at last the mother agreed him to go to find the guru. So the mother, she collected all her savings, she sold some properties and made 100 gold coins and gave these 100 gold coins to the son and sent him to the guru, to the teacher who is residing in a very far place. At that time, the mother told him, son, one thing you should remember. So you are going to a very far away place, and you may be coming back after so many years, but remember one thing, always tell truth. Truth only shall be told by you wherever you go and whatever conditions are there. The one and only condition the mother says, put forward, is that the boy should say only truth. So the boy started going to the master, to the teacher. Long away, he has, in the initial time, he has got some friends to travel with them, and after crossing the border, he has to cross many rivers or streams and roads and forests and like this. And at the end, before reaching the Gurukulam, he has to travel alone through a desert. And at that time, some robbers, some thieves, they approached, they saw this little boy walking alone in the desert, and came to him and asked him, where you are going? The boy said, I am going to find a teacher. The teacher is in the neighboring country, and I am traveling all this distance to meet my teacher, my guru. Then these robbers asked him, what all things do you have? And this boy told them that I have 100 gold coins with me. I have 100 gold coins with me. Then naturally what will happen? No, the robbers laughed loudly. This young boy who is traveling all this distance, and he claims that he is having 100 gold coins. ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ? മണ്ടൻ, ഒരു കൊച്ചു പയ്യന് 100 ഗോൾഡ് കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് റോബേഴ്സ് അവർ പറഞ്ഞു, പോടാ, നിനക്ക് 100 കോയിൻ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുന്തോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവനെ തള്ളിവിട്ടു. അപ്പം വീണ്ടും ഇവർക്കൊരു സംശയം ഇവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ? ഇവനെല്ലാം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാ, 100 ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഉണ്ട്. He is having 100 gold coins with him. So these thieves, these robbers, took him to the leader of the robbers. The robbers in the leader's അടുത്തേക്ക്, നേതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അവിടെ ചെന്നു, and they told all these stories, all the incidents that happened to the leader of this robber group. And he was astonished. And the leader of the robbers group, he heard all the stories and asked the boy whether it is true or not. He said, yes, it is true. Then this leader told him that usually people will not say truth if they have money with them. They will say that, no, I have no money with me. I am just wandering here. Could you please help me? They may ask like that. But here, this boy told all the truth, that he has got 100 gold coins with him. And the leader asked him, why you replied so? Then the boy said, my mother told me
not to say, not to tell any lies. She had given me a condition that if I go away, I should tell only truth. So hearing this, the leader of the robbers, he was astonished, because that is the first thing that is happening in his life. So this changed him. He, instead of robbing him, he thought of helping him because of this noble character. So this thief, this group of thieves, see, the leader sent the boy with the assistance of his fellow robbers to the Gurukul, and the story says that these robbers has changed. They stopped robbing and they became noble men thereafter, and they safely take the boy to the Guru, and this is the story. So the truth it shall make us free. So the truth made the child free. Not only that, the truth that the child said and the truth that he followed, that liberated, that changed the robbers also. They were also made free from their evil character. So that is what I want to tell you. Dear children, you are here. Some of you may go this year out of the campus, and many of you may remain here. And always remember the motto of your school, the truth shall make you free. So wherever you go and what all situations are there, always remember your motto, the truth shall make you free. And this will help you to take decisions in your life. Whenever you are facing crisis, remember the motto of your school and follow it. It will help you to become great personalities, to become great leaders who could be able to liberate people from darkness into marvelous light. I once again thank you all, and also I would like to appreciate all of you for your wonderful performance here. On behalf of the diocese and the bishop, I would like to congratulate you and appreciate you, all the teachers, the principal, bursar, and all of you. Thank you very much. May God bless you. Thank you, sir, for your enlightening talk. The fragrance of flowers spreads only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. Dear audience, we are delighted to have our honorable chief guest, Professor Rekha K, with us. Professor Rekha K had done her graduation in mathematics from Sri Narayana College, Natika, and completed her master's degree in Malayalam from Sri Kerala Varma College, Thrissur. She earned a journalism diploma from Kerala Media Academy, Cochin. She is a recipient of the I.C. Chacko Award instituted by the Kerala Sahitya Academy for Arudiya Oru Sakhavu. Her work, Nunayati, won the Abu Dhabi Shakti Award for the year 2021 in Children's Literature category. She also worked as a journalist in Malayalam Manorama from 2001 to 2018. Now, she is working as professor in Bishop Moore College, Mavelikara. We are blessed to have Professor Rekha K as our chief guest. We are pleased to welcome you, ma'am, for the keynote address. Ma'am, please. അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സാം ടി കുരുവിള, പ്രിയപ്പെട്ട വിജയവർക്കി അച്ഛൻ,
പ്രൊഫസർ ജോസഫ് തോമസ്, പ്രിയപ്പെട്ട ആലിസ് മാം, റെനി മാം, ദീപ മാം, പ്രിയപ്പെട്ട നിവേദ്യ, പ്രിയ അധ്യാപകരെ, പ്രിയ കുട്ടികളെ, കലോത്സവങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആത്മാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു വേദിയാണ്. കുട്ടികളെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, കാലത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ ടെക്നോളജിയിൽ വളരെ മികവുറ്റ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ടെക്നോളജിയിലും പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ഒരുപാട് മുന്നിലാണ്. പക്ഷേ മനസ്സിൻ്റെ കരുത്തിൽ അവർ പലപ്പോഴും ഇടറി വീഴുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഞാനിപ്പം ഒരു 6 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട്. അതുവരെ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തായിരുന്നു. അപ്പം അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കലകളും സംസ്കാരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു അകൽച്ചയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ഈ കുട്ടികൾ വേദിയിൽ വന്ന് അവരുടെ ഒരു പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷത്തോടൊപ്പം നമുക്കറിയാം സദസ്സിലിരുന്ന് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടുകൂടി മാത്രമാണ് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണുക. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിത്തം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയവും അധ്വാനവും ചെലവഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ പഠിത്തത്തോടൊപ്പം തന്നെ കലകളിൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള മനുഷ്യരാകും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലഹരിയുടെ ഒരു ലോകം. മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലഹരി വേണം. അതില്ലാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിനെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു. അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ സന്യാസിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വിദ്യ നേടാനും വിദ്യയിലൂടെ പണമുണ്ടാക്കാനും വ്യവസായം ചെയ്യാനാണ്. അത് ഏറ്റവും കേരള ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ഉപദേശമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ സാന്നിധ്യം കൂടി വന്നതോടുകൂടിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ, നമ്മൾ പറയും പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്ന്, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വളർന്നത് കേരളം യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ കലോത്സവങ്ങൾ വരുമ്പം കലോത്സവങ്ങൾക്ക് ആളുകളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു കൊച്ചു സ്കൂളുണ്ട്, നാഷണൽ എന്നാണ് സ്കൂളിൻ്റെ പേര്. അവിടെ ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട്, രാമനാഥൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. ഈ രാമനാഥൻ മാഷ് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, അദ്ദേഹം അത്ഭുതവാനരന്മാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബാലസാഹിത്യ കൃതി എഴുതിയതാണ്. ഈ അത്ഭുതവാനരന്മാർ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ച ഒരു കൃതിയാണ്. അതായത് ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ടൂറ് പോകുന്നു. ടൂറ് പോയിട്ട് അവരെ ഡോക്ടർ റാണ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പുകുട്ടനെയും ഗോപിയും പിടികൂടുകയാണ്. അവരെ കുരങ്ങന്മാരാക്കുകയാണ്. അവർ അപ്പുകുട്ടനും ഗോപിയും കുരങ്ങന്മാരായിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലുമില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോകുമ്പോൾ പേടിയാണ്, ഞങ്ങളെയും ഡോക്ടർ റാണ പിടിച്ച് കുരങ്ങന്മാരാക്കി കളയുമോ എന്ന് ശങ്കിക്കുന്ന അത്രയും സ്വാധീനം, ഒരു തലമുറയെ സ്വാധീനിച്ചൊരു എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് ഈ രാമനാഥ മാഷ്. ഈ രാമനാഥ മാഷാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മികച്ച കലാകാരന്മാരാക്കുക മാത്രമല്ല നല്ല വായനക്കാരും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യരിൽ ഒരാളാണ് ISROയുടെ മുൻ ചെയർമാനായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ISRO ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മികച്ച കഥകളി നടനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗായകരിൽ ഒരാളായ P. ജയചന്ദ്രൻ. ഈ ജയചന്ദ്രനെ മൃദംഗം മാത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു കുട്ടി, അവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ലളിതഗാനത്തിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന കുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് ലളിതഗാന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അക്കാലത്ത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിൽ ഈ രാമനാഥൻ മാഷ്ടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ജയചന്ദ്രൻ ലളിതഗാന മത്സരത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ യേശുദാസിനായിരുന്നു 1ാം സമ്മാനം, ജയചന്ദ്രനായിരുന്നു 2ാം സമ്മാനം. ഈ രാമനാഥൻ മാഷ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ, അതും ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം പോലുള്ള സ്ഥലത്തെ ചെറിയ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കർഷക തൊഴിലാളികളുടെയൊക്കെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്കൂളാണ്. പക്ഷെ മലയാളം മീഡിയം മാത്രമേ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ കുട്ടികളെ രാമനാഥൻ മാഷ് ചെറിയ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കൃതികൾ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തും. അതിൻ്റെ കഥ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എത്തുമ്പോൾ
മാഷത് നിർത്തും. എന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് പറയും, നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഈ പുസ്തകമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇത് പോയി വായിക്ക്. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഈ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ മാത്രം പഠിച്ച, പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൊന്നും വലിയ ധാരണയില്ലാത്ത കുട്ടികളെ മാഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിപ്പിച്ചു. അവരുടെ കലാപരമായ മികവുകൾ പുറത്തെടുത്തു. കലാപരമായ മികവുകൾ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ശങ്കയാണ്, മാതാപിതാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ശങ്കയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ മക്കളെയൊക്കെ ഡോക്ടറും എൻജിനീയറും ആക്കാനാണ് ഭയങ്കര ഉത്സാഹം. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആളുകളും മക്കളെ എൻജിനീയറും ഡോക്ടറാക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ ഒരു 10,000 ഡോക്ടർമാരും എൻജിനീയർമാരും ഒരു വർഷം ഉണ്ടാവുന്നു. ഇവരെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തരാവുന്നത്? പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോവലുണ്ട്, അതിൽ MP നാരായണപിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു നായയെക്കുറിച്ചുള്ള നോവലാണ്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മൃഗവൈദ്യന് വരഹൃദയജ്ഞാനം മാത്രം പോരാ, പരഹൃദയജ്ഞാനവും വേണം. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രോഗി അതൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും അയാൾക്കൊരു കഥയുണ്ടെന്നും അയാൾക്കൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചികിത്സ ഫലിക്കുന്നത്. ഒരു എൻജിനീയറും ഇത്തരത്തിൽ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വിഷയം, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിഷയമാണ്. അതിന് മുന്നിലുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ അയാൾ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ, അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അയാളൊരു നല്ല എൻജിനീയർ ആവുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ്. നമുക്ക് പണത്തോട് വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ട്. പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായ സംഗതിയുമല്ല. പക്ഷെ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപരമായ പ്രവൃത്തികൾ വളർത്തിയെടുക്കും. ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പല കലോത്സവ വേദികളിലും പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ് പ്രശസ്ത നടൻ ഇന്നസെൻ്റ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ഈ പറഞ്ഞ നാഷണൽ സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടെ 5 സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചു. എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര കുഴപ്പക്കാരനായിരുന്നു. 2 കൊല്ലമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ TC കൊടുത്ത് സ്കൂളുകാർ വിടും. അവസാനം അദ്ദേഹം ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവൺമെൻറ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ വന്നു. അവിടെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ വൈലോപ്പള്ളിയെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വൈലോപ്പള്ളിയുടെ കവിത മാമ്പഴം പഠിക്കാത്തവർ മലയാള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവർക്കും ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ മാമ്പഴം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വൈലോപ്പള്ളിയുടെ ഒരു കവിത പോലും പഠിക്കാതെ കേരളത്തിൽ മലയാളം പഠിക്കുന്നവർക്ക് കടന്നു പോരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ വൈലോപ്പള്ളി വലിയ ഗൗരവക്കാരനാണ്. സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും അധികകാലം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഉപേക്ഷിച്ച ആളാണ്. 2ആയിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾ. വലിയ കർക്കശക്കാരനാണ്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കവിയാണ്. അപ്പോൾ വൈലോപ്പള്ളി ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി വന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റിന് തോന്നി, നമ്മുടെ വൈലോപ്പള്ളിയെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതുപോലെ ഒരു കലോത്സവ വേദി വന്നപ്പോൾ വൈലോപ്പള്ളിയുടെ ഒരു കവിത ഇന്നസെൻറ്റ് മലയാളം റെസിറ്റേഷന് അത് പഠിച്ച് ഇന്നസെൻറ്റ് കവിത അവതരിപ്പിക്കാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി. നോക്കിയപ്പം ദൂരെ എവിടെയോ വൈലോപ്പള്ളിയുണ്ട്. അത് ഉറപ്പുവരുത്തി. ഇപ്പോൾ വൈലോപ്പള്ളിയെ മണിയടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഈ കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സ്റ്റേജിൽ കയറി കവിത അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് നോക്കി വൈലോപ്പള്ളി എവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ദൂരെ ഒരിടത്ത് വൈലോപ്പള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റേ താടിയൊക്കെ ആട്ടിയിട്ടുള്ള ആട്ടത്തോടുകൂടി വലിയ സന്തോഷിച്ചു. മണിയടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നടന്നു എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം കരുതി. ഇന്നസെൻറ്റ് വേദിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വൈലോപ്പള്ളി പാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് വിചാരിച്ചു, എത്ര വേണമെങ്കിലും അഭിനന്ദിച്ചോളൂ എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് തലയാട്ടി പതിവ് ചലനങ്ങളോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വൈലോപ്പള്ളി അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇന്നസെൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ആ കവിത അവതരിപ്പിച്ചതിൽ 30 തെറ്റുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീ ഇനി ആ കവിത 25 തവണ ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതി നാളെ എന്നെ വന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് പറയുന്നത്, ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഒരു മത്സരാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണത്. ഇന്നസെൻ്റ് അത് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ കൊച്ചു അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ യുവജനോത്സവ വേദിയിൽ നിന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കുറ്റവാളികളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പറയും, അവർക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് അവരുടെ അമ്മ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കലയോട് ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർക്ക്, കഥയോടും കലയോടുമൊക്കെ ഇടപഴകി വളരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനോ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പഠനത്തിലും പണത്തിലും എല്ലാം മിടുക്കരായാൽ മാത്രം പോരാ, നല്ല മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള മനുഷ്യരായാൽ മാത്രമേ ഈ സമൂഹത്തിന് ഗുണപ്പെടൂ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ 2 ദിവസം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പഠിക്കുന്നു, നമ്മളതെല്ലാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറക്കും. പക്ഷേ
ആ ന്യൂട്ടൻ്റെ തലയിൽ വന്ന് വീണ ആ ആപ്പിളിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറയില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ടയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, ഡൺലപ്പാണ് ടയർ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഡൺലപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡൺലപ്പിൻ്റെ മകന് നിരന്തരം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് എന്താണ് മാർഗം എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടയർ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യപ്പറ്റിൻ്റേതായ ഒരു അംശമുണ്ട്. അതറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം എപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രം എപ്പോഴും ഫിക്ഷനെതിരാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന്. അല്ല, ഇത് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട്, ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമീണ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോയി കാണുകയാണ്. അദ്ദേഹം വീടിന് പ്രകൃതിദത്ത AC, നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാതെ AC കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വാർത്ത ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയത്. അദ്ദേഹം 4ാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അയൽപക്കത്തുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടികളിങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 10-16 വയസ്സായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നി. പക്ഷെ മാർഗമില്ല, അക്ഷരമറിയില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, അക്കാലത്തെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാസംഗികനാണ് സുകുമാർ അഴീക്കോട്, വയലാവാസുദേവൻ പിള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം. ഇവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമാണ് അവിടെ ഉണർന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, അദ്ദേഹം മദ്രാസ് IIT പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പേപ്പർ വരെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് ഈയിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു 4ാം ക്ലാസ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മനുഷ്യനെ ഉണർത്താൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ കലയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനൊക്കെ വലിയ പങ്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും ജോസഫ് സാറൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കോട്ടയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവിടെ പണത്തിനാണ് പ്രധാനം. ഒരാളെ എഴുത്തുകാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ചോദിക്കും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പണം കിട്ടും എന്ന് ചോദിക്കും. പണത്തിനാണ് അവിടെ പ്രധാനം. അതേസമയം അവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പല പേരൻസും മക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുക. ജർമ്മനിയിൽ 3 തലമുറയായിട്ട് അവിടെ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പാരൻസൊക്കെ മരിച്ച് ഒരാഴ്ച വരെ ആരും അറിയാതിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മക്കൾ വരുന്നത് കാത്ത് മോർച്ചറിയിൽ 1 മാസത്തോളം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതെനിക്ക് തോന്നും പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള സുകുമാര കലകളുടെയും അത് നിറഞ്ഞ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അഭാവം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരിത്രയും മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാതാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും സ്കൂളുകൾ കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളൊക്കെ സങ്കല്പിക്കുന്നതിനപ്പുറമായിരിക്കും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേദിയിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദം. അപ്പോൾ ഈ കല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ആനന്ദിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കയറിപ്പറ്റിയ ഈ കല ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ പല കർമ്മരംഗങ്ങളിലേക്കും വിഹരിക്കും. പക്ഷേ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ കല മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ശിഷ്യരിവിടെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് ഓർക്കസ്ട്ര വായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. അവരാ കോളേജിൽ നിന്ന് വിട്ടാലും വിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും അവരുടെ കൂടെ ആ കല സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം, അതിൻ്റെ ഒരു ആനന്ദം അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. അപ്പോൾ ആ ആനന്ദം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഏത് കർമ്മരംഗത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, ma'am, for your influential message. Now, it's time to announce the prestigious award. We know that you are anxiously waiting to know who the Kala Pratibha is. The one who has bagged the title of Kala Pratibha is Master Jerry Matthew Reggie of +2A from the Ruby House at the 40th Youth Festival, Samskriti 23. I would like to invite Master Jerry Matthew Reggie along with his parents to the stage to receive the trophy, sash and the certificate. To give away the certificates, trophy and sash, I would like to invite our chief guest, Professor Rekha K. Jerry's parents also come to the stage.
So the title of Kala Pradipha goes to Master Jerry Matthew Reggie of Ruby House. I kindly request our chief guest Professor Rekha K to give away the certificate and trophy to Jerry Matthew Reggie. Thank you, ma'am. And congratulations to Jerry Matthew. Now, let me invite our manager, Professor Joseph Thomas, to present a gift to the chief guest as a token of love. Dear audience, we are going to announce the title of Kala Tilagam also. The title Kala Tilagam is shared by two children. The title of Kala Tilagam. For that, the one who has bagged the title of Kala Tilagam is Miss Gayatri Vinod of 10A from Sapphire House. Gayatri Vinod of 10A from Sapphire House. I would like to invite Gayatri Vinod along with her parents to come forward and receive the certificates from our manager, sir. Gayatri Vinod along with her parents, please come forward to the stage. I would like to invite our manager, Professor Joseph Thomas, to give away the certificate, trophy and sash. And I also request Gayatri's parents to witness her receiving the prize. May I hear a thunder of claps from you, dears?
you, sir. There's another recipient for the Kalatilagam Prize, but her name will be announced later. Now, all the guests are requested to occupy the seats reserved below.
ആൾക്കാർ പോയിക്കൊള്ളേ, സെക്രട്ടറി, മാനേജർ, അവരെയൊക്കെ ആദ്യം വിളിക്കണം. അതൊക്കെ തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പുറകിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പം കാണാമല്ലോ, നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ളവരെ വിളിക്കുക. എന്നെ വിളിക്കണം, ഞങ്ങൾ എടുത്ത് കൊടുക്കണ്ടായി. Let's enjoy a cinematic dance from our tiny tot from LKG Mahalakshmi. Let's enjoy a cinematic dance from our tiny tot Mahalakshmi. Thank you, Mahalakshmi. Isha Sri Kumar will now perform a classical dance before us. For Malayalam as their IT category 1 and 2. The winners have to come to the off stage.
Essay writing Malayalam. The first place goes to Pranavi Pramod of Ruby House. Pranavi Pramod. Pranavi Pramod, please come forward to receive your certificate. The second place goes to Hefsiba Vinod, 6E of Sapphire House. Hefsiba Vinod, 6E, Sapphire House. The third prize is shared between two children, Dia Johnson of 5F, Ruby House, and Devananda D of 6E, Sapphire House. The third position holders of essay writing Malayalam, Gia Johnson of 5F, Ruby House, and Devananda D of 6E, Sapphire House. Thank you, Achan. Now we will have another dance performance. We have a classical dance performance by Isha Sri Kumar.
Thank you, Isha, for your wonderful performance. Now, we will give away the certificates for Malayalam essay writing category 2, 3 and 4 and Hindi
Mr. Joseph Thomas, Minsu and George of 10A Ruby House. Category 4, Aaron Abraham of 12A gets the first place from Topaz House. Aaron Abraham of 12A. The second place is shared among 3 children. Abel Jiju of 12B Sapphire House, Archa Prakash of 11A Topaz House, and D. Adityan of 12A Ruby House. The second position holders for essay writing Hindi, category 4, Abel Jiju, Archa Prakash, and D. Adityan. The second position holder, D. Adityan of 12A Ruby House, is receiving his certificates from a manager. Give him a big clap, children. Please encourage your winners, prize winners, by clapping your hands. Cheer up them. And the third position goes to 2 children, Aksa P. Biju of 11A Emerald House and D. Geetika of 11A Topaz House. The third position holders, Aksa P. Biju and D. Geetika. Thank you, sir. Michelle Mary Joseph will present the English light music. Trees are made for climbing, days are made for sun. Puddles are for jumping, fields are made to run. Stars are made for counting and for wishes coming true. Sleep is made for dreaming, and I have dreams for you. May you never lose the wonder in your soul. May you always have a blanket for the cold. May the living light inside you be the compass as you go. May you always know you have my hand to hold. Stones are made for skipping, stories made to tell. Life is made for living, I pray you live it well. Learning comes from trying, so don't be afraid to lose. Songs are made for singing, I'll sing this one for you. May you never lose the wonder in your soul. May you always have a blanket for the cold. May the living light inside you be the compass as you go. May you always know you have my hand to hold. May you always know you have my hand to hold. May you always know you have my hand to hold. Thank you, Michelle. Now we will give away the certificates for
English essay writing, category 1, 2, 3, and 4. The following students should come and stand near the corridor. First, Amy Susan Alex, Mitravinda Unikrishnan, Asher Thomas Cherian, Nevin Joy Abraham, Rima Elizabeth Sunil, Aishwarya U, Rishliya A, Saina S, David Matthew, Bhagya Ranjit, Reba Susan Cherian, Shefin S, Sanjay Krishnan, Ashwadi S. Pillai, Anna Mary Shibu, Hari Govind M, Srijit P, Darshana R, and Atmaja H. Nair. I would like to invite Mr. Jacob Philip, our lay secretary, to give away the certificates for the winners. Category 1, first prize goes to Amy Susan Alex from Sapphire House, 6E. Second, Mitravinda Unikrishnan from 5B, Topaz House. Third, Asher Thomas Cherian from 6D, Topaz House. Next, first prize is shared by 2. Nevin Joe Abraham from 8A, Topaz House. Rima Elizabeth Sunil, 8E from Emerald House. For the second prize, we have Aishwarya U and Rishiliya A from the Sapphire House. Third prize goes to Saina S, 7E from Sapphire House, and David Matthew, 7A, Topaz House. Saina S, 7E from Sapphire House. Next we have David Matthew from 7A, Topaz House. Next, category 3, first goes to Bhagya Ranjit from Emerald House and Reba Susan Cherian from Ruby House. Bhagya Ranjit, 9B, and Reba Susan Cherian, 10C. Second position goes to 2, Cheif from 9B, Ruby House, and Sanjay Krishnan from 10A, Topaz House. The third prize is shared by 3, Ashwadi S. Pillai from 10B, Topaz House, Anna Mary Shibu from 10C, Emerald House, Hari Govind M from 9D, Emerald House. Anna Mary Shibu, 10C, Emerald House. Hari Govind M from 9D, Emerald House. Next, category 4, first prize goes to Srijit P from 12A, Topaz. Srijit P, 12A, Topaz. Second, Darshana R from +1A, Emerald.
Third, Atmajayach Nair from 12A Safar. Atmajayach Nair from 12A Safar House. Thank you, sir. We have Shivani S. Nair with a scintillating dance performance.
Thank you, Shivani. Nivedita J is here with us with a stunning performance. Morraka, matraka, vandache diva. Morraka, matraka, taviyadum poova. Mafraka, metarika, kuda aada neeva. Mafraka, metarika, life a dancing show. Hey, na Michael Jackson, nalavu nalavu nadu kattatta. Hey, na Hrithik Roshan, valivu nalivu adu sekatta. Hey, na Varishni Govi, nadakkum nadaiya oru ballet da. Hey, na Prabhu Devi, kadakku modakku ena tadakku padakku ena vecha adi vecha indarodum kuda meda chacha chacha en haate beat maatanga. Morraka, matraka, vandache diva. Morraka, matraka, taviyadum poova. Mafraka, metarika, kuda aada neeva. Mafraka, metarika, life a dancing show. காற்றில் மலராட நீரில் வெயிலாட ஆட்டம் எதிரில்ல கிழவு தாரிகா தீக்கில் நிழலாட வானில் முகிலாட எல்லாம் ஆட்டம்தான் சொல்லுவே தாரிகா Salsa y samba, flamenco y encotango polka, cucumber, nakuttum veppam maarango Salsa y samba, flamenco y encotango polka, cucumber, nakuttum veppam maarango Morraka, matraka, vandache diva. Morraka, matraka, taviyadum poova. Mafraka, metarika, kuda aada neeva. Mafraka, metarika, life a dancing show. Nivedita, your performance was really stunning. Let's enjoy a cinematic dance performance by Mary Sajay Mankavil. Thank you.
Wow, what a performance! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन 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 के इंतजार आजा पिया तेरा करो दिन 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 के इंतजार आजा पिया Thank you, Mary, for your wonderful performance. Now, we will give away the certificates for poem writing Malayalam, category 1, 2, 3, and 4. The following students are requested to come and form a line in the corridor next to the announcer's booth. I would like to invite Mrs. Alice John, Principal, Bishamu High Secondary School. Pranavi Pramod, Alvina Bibu, Gia Johnson, Meenakshi S, Aishwarya Jayan, Abhijit P, K.M. Devananda, Teja Lakshmi P, Megha Rachel Abraham, Shriya D. Gogulakrishnan, Nishikant. For category 1, first prize goes to Pranavi Pramod from 6A, Ruby House. Second, Alvina Bibu, 6A, Sapphire. Third, Gia Johnson, 5F, Ruby House. For category 2, first prize goes to Meenakshi S from 8B, Emerald. Second, Aishwarya Jain from 8A, Sapphire. Third prize goes to Abhijit P, 8B, Emerald House. Category 3, first goes to K.M. Devananda, 10C, Sapphire. Second goes to Teja Lakshmi P, 9A, Topaz. Third prize is shared between two, Megha Rachel Abraham from 10C, Sapphire House, and Shriya D. Gogulakrishnan from 9A, Topaz House. Next, category 4, first prize goes to Nishikant B, 11A, Emerald. Second, Jerry M. Reggie, 12A, Ruby. Third prize is shared between two, Isabella Yeshudasan from 12A, Emerald, and third prize goes to Jobin Sam, 12A, Emerald. Category 4, first prize goes to Nishikant V, 11A, Emerald. Second, Jerry M. Reggie, 12A, Ruby House. Third is shared between two, Isabella Yeshudasan, 12A, Emerald House, and Jobin Sam, 12A, Emerald. Isabella Yeshudasan, 12A. Next, we will give away the certificates for poem writing Hindi, category 1, 2, 3, and 4. The following children are requested to come and form a line in the corridor next to the announcer's booth. Category 1, Gautam Shankar, Abel Joseph Stevie. 2, Anjana R. Saju, Devajidaye, Pooja Shil. 3, Gogul Krishna S, Samit S, Jaban Thomas Biju, Shriya D. Gogula Krishna. Category 4,
K.R. Devapriya, Rudra M. Uttaman, Archa Prakash, Joel George Jacob, Gian S. Jacob, Adityan G. So, the winners for category 1, first prize goes to Gautam Shankar, 6B, Sapphire House. Second, Abel Joseph Stevie, 5D, Sapphire House. Next, category 2, first prize goes to Anjana R. Saju, 8D, Emerald House. Second, Devajida A, 8E, Sapphire House. Third, Pooja Shil, 7D, Ruby. Category 3, first prize goes to Gogul Krishna S of 10A, Emerald House. Second, Samit S of 9A, Topaz House. Third prize is shared between two, Jayban Thomas Biju from 9D, Sapphire House, and Shriya D. Gogul Krishna, 9A, Topaz. Students, please give a loud applause. Now category 4, first prize goes to K.R. Devapriya, 11A, Sapphire. Second prize is shared with 3, Rudra M. Uttaman, 11A, Sapphire, Archa Prakash, 11A, Topaz, Joel George Jacob, 11A, Topaz. Joel George Jacob. And the third prize is shared by 2, Jean S. Jacob, 12A, Topaz, and Adityan G, 11B, Ruby. Next, we will give away the certificates for poem writing English, category 1, 2, 3 and 4. The following students are requested to come and form a line in the corridor next to the announcer's booth. Amy Susan Alex, Nikhil M. Joseph, Pranavi Pramod, Devananda V.S., Alaina S. Matthew, Rishika A., Neville Joe Abraham, Veda Vibin, Jacob Verghese, Kanish Karach C., Siddhi Krishnan, Archida R. Pillai, Reba Susan Cherian, Dia Maria Matthew, Shreya S., Madhuban R. Nath, Johanna Jacob, D. Geethiga, K.R. Devapriya. And category 1, first prize is shared by 2, Amy Susan Alex, 6E Sapphire, and Nikhil M. Joseph, 5A Emerald. Second prize is shared by 2, Pranavi Pramod from 6A, Ruby House, and Devananda V.S., 6B from Ruby House. And third prize goes to Alaina S. Matthew, 5F, Emerald. Category 2, first prize is shared by 2, Rishika A of 8E Sapphire,
and Neville Joe Abraham of 80 Topaz House. Rishika A, Neville Joe Abraham. Second prize is shared by 2, Veda Vibin from 8D Emerald House and Jacob Verghese from 7C Topaz House. Third prize goes to Kanish Karash C, 8A Ruby House. Category 3, first prize is shared by 2, Siddhi Krishnan, 9A Topaz. Archida R. Pillai from 9B Sapphire House. Second prize is also shared by 2, Reba Susan Cherian from 10C Ruby House and Dia Maria Matthew from 9A Ruby House. And also Shreya S from 9C Sapphire. Second prize. Third prize goes to Madhubani Arnath, 10C Topaz. Category 4, first prize goes to Johanna Jacob, 11A Ruby House. Second, D. Geediga of 11A Topaz House. And third goes to K.R. Devapriya of 11A Sapphire House. So, for poem writing English, category 2, Jacob Verghese is here from 7C Topaz House. Thank you, ma'am. Narayani K is here with a folk dance performance.
Thank you, Narayani. Now, The following students are requested to assemble in the corridor next to the announcer's booth. Gadha Nair R, 5A, Topaz House. Akshay V. Kumar, 6B, Ruby House. Anamika Suresh, 6C of the Emerald House. Amala Krishnan, 8B. Sandra Santosh, 7B. Indrajit S, 8B. Srinanda S, 10A. Daksha Arvind, 9D. Meera S, 9A. Athena Shabu George, 9C. Krista Sarah Suresh, 10C. Sinosh Matai Santosh, 11A. R. Praveena, 12A. And Parvati M, also of 12A. Please assemble in the corridor next to the announcer's booth. We request our bursar, Reverend Viju Varki George, to give away these prizes to our students. Recitation Malayalam, Category 1. First place to Gadha Nair R. Gadha is from 5A and from the Topaz House. Second place to Akshay V. Kumar, 6B of the Ruby House. Third place to Anamika Suresh, 6C of the Emerald House. Anamika Suresh. Please give them a good round of applause. Please cheer them, children. Category 2, first place to Amala Krishnan, 8B, Ruby House. Second place to Sandra Santosh, 7B of the Emerald House. And third place to Indrajit S, 8B of the Sapphire House. Category 3, first place, Srinanda S of 10A, Emerald House.
Second place to Daksha Aravind 9D Ruby House. Third place is backed by 3, Meera S 9A Ruby House, Athena Shabu George 9C Ruby House, and Krista Sara Suresh of the Topaz House. Krista Sara Suresh 10C. Category 4. First place to Sinosh Matai Santosh. Sinosh Matai Santosh of 11A Ruby House. Second place to R Praveena, 12A of the Emerald House. Third place to Parvati M, 12A, also of the Emerald House. Please give them a good round of applause, children. Next, we have prizes for recitation Hindi. As I announce the names, children, please form a line in the corridor next to the announcer's booth. Arundhati Anil 6D, Shriya Nair 5C, Akshay Shibukumar 6C, Alfie Mariam Ummen 6C, Saumya Nair 7A, Reisa Sunu 7A, Rishika 7E, Aparna B. Kurup 8A, Gayatri Vinod 10A, Pavaki Pramod 9B, Anirudh A 10C, Shreya Shrinish 9A, Bhagya Ranjit 9B, R Praveena 12A, Nivedya Ramesh 12A, and Parvati M 12A. Please assemble in the corridor next to the announcer's booth. Recitation Hindi, Category 1, first place to Arundhati Anil 6D of the Ruby House. Arundhati Anil 6D Ruby House. Shriya Nair, second place, 5C Topaz House. Second place to another person also, Akshat Shibukumar 6C Emerald House. Third place to Alfie Mariam Ummen 6C Sapphire House. Please give them a good round of applause. Category 2, Recitation Hindi. First place to Saumya Nair, 7A, Emerald House. Second place to Raisa Sunu, 7A, Sapphire House. Third place is shared between 2, Rishika, 7E, Sapphire House. Third place to Aparna B. Kurup, 8A, Sapphire House. Category 3, Recitation Hindi. First place, Gayatri Vinod, 10A of the Sapphire House. Second place is shared by 2, Pavaki Pramod, 9B, also of the Sapphire House. Anirudh, second place, 10C of the Ruby House. Third place, shared by 2, Shreya Shrinish, 9A, Emerald House. Bhagya Ranjit, 9B, also of the Emerald House. Category 4, Recitation Hindi, first place, R Praveena.
Category 4, recitation Hindi, first place to R. Praveena, 12A of the Emerald House. Second place to Nivedya Ramesh, 12A of the Ruby House. Third place to Parvati M, 12A of the Emerald House. Children, please put your hands together and cheer them up. Thank you, Achan. Abigail Rose Verghese will now present an English song. Watch all the flowers dance with the wind. Listen to snowflakes whisper your name. Feel all the wonder lifting your dreams. You can fly, fly to who you are. Climb upon your star. You believe you find your wings. Fly to your heart. Touch every rainbow painting the sky. Look at the magic glide through your life. Sprinkle of pixie dust circles the night. You can fly, fly to who you are. Climb upon your star. You believe you find your wings. Fly everywhere you go. Your soul will find a home. You be free to spread your wings. Fly. You can fly to your heart. Rise to the heights of all you can be. Soar in the hope of marvelous things. Fly to who you are. Climb upon your star. You believe you find your wings. Fly everywhere you go. Your soul will find a home. You'd be free to spread your wings. Fly. You can fly to your heart. Thank you, Abigail. The following students are requested to come and form a line in the corridor next to the announcer's booth.
Next, we have the prize distribution for recitation English for all categories. Category 1, Ananya Liz Varghese, Ishani D. Jitesh, Pranavi Pramod, Sri Gopika A. Kaimal. Category 2, Shraddha S. Pilla, David Matthew, Denaha and Reggie. Category 3, Shreya S. Pilla, Madhubani R. Nath, Daksha Arvind. Category 4, Darshana R. Gia Maria Matthew, Athena Susan. Now let me invite our principal, Dr. Samte Kuruvilla, to give away the certificates for the prize winners. Recitation English, Category 1, the first place goes to Ananya Liz Varghese of Ruby House. The second place goes to two children, Ishani D. Jitesh of Emerald House and Pranavi Pramod of Emerald House. Ishani D. Jitesh of 6A and Pranavi Pramod of 6A. Both of them are in Emerald House. The third place goes to Sri Gopika A. Kaimal of 6C Topaz House. Sri Gopika A. Kaimal of 6C Topaz House. Fine. Yes. Category 2, recitation in English. The first place goes to Shraddha S. Pilla of 7C Topaz House. Dear audience, don't you encourage the prize winners? And the second position holder is David Matthew of 7A Topaz House. We have the third position holder Denaha and Reggie of Ruby House. Category 3, the first place goes to Shrey S. Pilla of 9A Emerald House. The second place is secured by Madhubani R. Nath of 10C Topaz House. And the third place goes to Daksha Arvind of 9D Ruby House. Category 4, the first place goes to Darshana R of 11A Emerald House. The second position is secured by Gia Maria Matthew of 11A Sapphire House. And the third place goes to Athena Susan of 11A Ruby House. Athena Susan. Now let me call upon the prize winners of Elocution Malayalam. Ameya Ajay of 6F, Shravan Binu 6A, Devanarayanan B 6F, Shraddha Sudhin Pilla 7C, Abhija Punu George 7D, Anakha G Pilla 8D, Nivedya S Abhilash 8C, Elocution Malayalam for category 1. The first place goes to Ameya Ajay 6F Sapphire House. The second place goes to Shravan Binu of 6A Emerald House. And we have the third position holder Devanarayanan B 6F Ruby House.
Category 2, the first place goes to Shraddha Sudin Pilla, 7C, Topaz House. The second position holder, Abhija Ponu George of 8D Ruby House. Abhija Ponu George of 8D Ruby House. The third place is shared between two children, Anakha G. Pilla of 8D and Nivedya S. Abhilash of 8C. Anakha G. Pilla, Sapphire House. Nivedya S. Abhilash of 8C, Emerald House. May I call upon the next list of prize winners for Elocution Hindi. Category 1, Arundhati Anil of 6B, Shrivya Nair 5C, Angelina Mariam Saji 6E, Kashinath R 6F. Category 2, Soumya Nair 7A, Rekha Sonu 7A, Clive Jiju Matthew and Aparna B. Kurup of 7A. Category 3, Nia Sara Lucas 9C, Gayatri Vinod 10A, Kushal Ranjit 9A, Siddhita S 9A. So here we have the prize distribution for Elocution Hindi. Category 1, the first place goes to Arundhati Anil, Ruby House. Second place is secured by Shrivya Nair 5C Topaz. And the third place is between two children, Angelina Mariam Saji of Ruby House, Kashinath R 6F Emerald House. Moving on to category 2, the first place goes to Soumya Nair 7A Emerald House. Rekha Sonu of 7A Sapphire House. Rekha Sonu 8A Sapphire House. And we have the third position holders, Clive Jiju Matthew of Topaz House and Aparna P. Kurup of Sapphire House. Aparna B. Kurup of 8A Sapphire House. Category 3, the first place goes to Nia Sara Lucas of 9C, Emerald House. The second place is secured by Gayatri Vinod 10A Sapphire House. The second place is shared between Gayatri Vinod of 10A Sapphire House and Kushal Ranjit of 9A Topaz House. We have the third position holder, Siddhita S of 9A Emerald House. Moving on to Elocution English. The students are requested to come and stand near the announcer's booth. Ananya Liz Varghese, Devika Rajiv, Shravan Binu, Gauri Lal, Abhija Ponu George, Ivana Susan Lito, Devalakshmi, Sana Mariam Samir, Siddhita S, Nia Sara Lucas, Adi Krishna SR, and Shreyas Pilla. Category 1, Elocution English. The first position is secured by Ananya Liz Varghese, 6C, Ruby House. The second position holder, Devika Rajiv, 5D, Emerald House. And we have two third position holders, Shravan Binu of 6A Emerald House and Gauri Lal of 5A Sapphire House.
Category 2, Abhija Ponu George of 8D Ruby House gets the first place. The first prize goes to Abhija Ponu George of Ruby House. The second place goes to Ivana Susan Lito of Emerald House and Devalakshmi of Sapphire House. Devalakshmi. And the third position holder is Sana Mariam Samir of 7E Ruby House. Moving on to category 3. The first place goes to Siddhida S, 9A Emerald House. The second place goes to Nia Sara Lucas of Emerald House and Adi Krishna SR of Ruby House. Adi Krishna SR of Ruby House. And we have the third position holder, Shreyas Pilla of 9A Emerald House. Thank you, sir. We have with us Shivani R. Pillai with a wonderful performance. സന്തോഷം മാത്രമാമനക്കലില്ല ഉണ്ണി പിറക്കാത്ത ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുന്നു ശിവഭക്തരാം തമ്പ്രാനും തമ്പ്രാട്ടിയും ഒരു രാവിൽ ശയനത്തിൽ ശിവദർശനേ സ്വപ്നെ തമ്പ്രാട്ടി ഉണർന്നു പുലരിയായി തോഴിമാരൊത്തു നീരാടാൻ യാത്രയായി പുലരിൽ കുളിക്കടവിൽ തേജസാൽ ജ്വലിക്കും ഒരു പൈതൽ ശിവദേവൻ നൽകിയ നിധിയല്ലയോ മറക്കലോ സന്തോഷം അലതല്ലി ഉണ്ണി വളർന്നു ബാലനായി കൗമാരം പടിവാതിൽ എത്തി നിന്നു മാറുന്നു ഭാവങ്ങൾ ഭീതികൾ ഉണ്ണിക്കു കൂട്ടുകാരടയാളന്മാർ കടവിനക്കരെ പറച്ചിയൂരിൽ അടിയാളത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകൂടി തോട്ടിൽ ചൂണ്ടയിട്ടു കാട്ടിൽ നായാടി കല്ലുമോന്തി മാംസം കഴിച്ചിടുന്നു മുടിച്ചിടുമല്ലോ കോപിഷ്ടയാകുന്നു തമ്പ്രാട്ടി ഉണ്ണിയെ മച്ചിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ജലപാനം നൽകില്ല പൊന്നുണ്ണി കുരുത്തക്കേടുകൾ ഏറെയായി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ തൻ മാനസം
സ്നേഹമായി പിന്നെ വാത്സല്യമായി മനക്കലെ മച്ചിന്മേൽ എത്തിയ അമ്മ അറപ്പുരവാതിൽ തുറന്നു നോക്കി. ആകെ സ്തംഭിച്ചു തമ്പ്രാട്ടി. ഉണ്ണി വളർന്ന് മച്ചും തകർത്ത് ഉഗ്രരൂപമായി അലറിയിടുന്നു. തലയും മുഖവും കാണാനില്ല. പരിഭ്രമിച്ചോടി തമ്പ്രാട്ടി പടിപ്പുരവാതിൽക്കലെത്തി നിന്നു. മനക്കരെ വച്ചും തകർത്തുണ്ണി വെറും ദൈവമായി മാറി. മലയ്ക്കു മുകളിലെ തലയിൽ ജ്വലിക്കും കണ്ണഗ്നിഗോളം. ഭയന്നൊര തമ്പ്രാട്ടി നോക്കാനാവാതെ കൈകൾ കൂപ്പി നിന്നു. അലറുന്ന ഉണ്ണി അമ്മയോട് ചൊല്ലി മനുഷ്യനു ജാതിയൊന്നാണ്. അടിയാളപ്പറയത്തു ദൈവമാകും ഞാൻ. മുത്തപ്പൻ ദൈവമായി നിറഞ്ഞാടുന്നു. ദൈവമായാലും അമ്മയ്ക്കു നീ ഉണ്ണി. ഈ അഗ്നിഗോളത്താൽ ഉണ്ണി നിൻമുഖം ഒന്നു കാണാനില്ല. കണ്ണുകൾ മൂടി മുത്തപ്പനായി നീ ദർശനം നൽകൂ പറശ്ശിനിക്കടവിൽ. അന്നു തൊട്ടിന്നോളം പറശ്ശിനിക്കടവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിടുന്നു മുത്തപ്പൻ ദൈവം. ദുരിതങ്ങൾ നീക്കി സൗഖ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിടുന്നു മുത്തപ്പൻ ദൈവം. അനുഗ്രഹിച്ചിടുന്നു മുത്തപ്പൻ ദൈവം. Thank you, Shivani. Now we will give away certificates for declamation English and declamation Malayalam. The following students are requested to come and form a line in the corridor next to the announcer's booth. Madhubani Arnath from 10C, Shreya Srinish 9D, Siddhida S from 9A, Parvati Harigumar 12A, Nitsa Mariam Abraham 11A, Siddhi Sandosh 12A, Revadi L 10B, Benetta Bernard 10C, Meenakshi Sunil 11A, Siddhi Sandosh 12A, Diya Biju 11A. Now I would like to invite Mr. Jacob Philip, Lay Secretary, CSI Madhya Kerala Diocese, for giving away the certificates. Declamation English, Category 3, first prize goes to Madhubani Arnath from 10C, Topaz House. Second, Shreya Srinish from 9D, Emerald House. Third, Siddhida S from 9A, Emerald House. Category 4, first prize goes to Parvati Harikumar, 12A, Ruby House. Second prize, Nitsa Mariam Abraham, 11A, Topaz House. Third prize for Siddhi Sandosh, 12A, Topaz House. Next, Declamation Malayalam, Category 3. First prize, Revadi L from 10B, Sapphire House. Second, Benetta Bernard, 10C, Sapphire House. Category 4, first prize goes to Meenakshi Sunil, 11A, Ruby House. Second, Siddhi Sandosh, 12A, Topaz House. Third, Diya Biju, 11A, Sapphire House.
Thank you, sir. Sri Parvati will present her acting skills by her mono act. നല്ലൊരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന വഴിയാ, അപ്പോഴാ ഒരു കറുത്ത പൂച്ച കുറുക്കു ചാടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ എന്താവോ ആവോ, കണ്ടറിയാം. കണ്ടില്ലേ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും ഇടയിലാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം കൊടും ക്രൂരതകളാണ് നാട്ടുകാർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. വരൂ. ഞാൻ നിന്നോട് അന്നേരെ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇദ്ദേഹം ഒരു മഹാസിദ്ധനാണെന്ന്. ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നൽകും. കാറ്, വീട്, സ്വത്ത് എല്ലാം. ശരിയാ ചേട്ടാ, നമുക്കും വേണ്ടേ കാറും വീടും സ്വത്തും ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് ലീലേച്ചയെ പോലെ. വാ, നമുക്ക് സിദ്ധനെ കാണാം. നമസ്കാരം. ഓം ഹ്രീം. വന്നല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം നീ അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ചോ? നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ചാത്തന്റെ പ്രീതി വേണം. അതിന് മനുഷ്യനെ ബലി കൊടുക്കണം. മനുഷ്യബലി. എന്ത് മനുഷ്യബലിയോ? അതെ, മനുഷ്യബലി. ദൂരെങ്ങും അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അമാവാസിക്ക് ജനിച്ച ആ സന്തതി. അതിനെ ബലി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ മോനെയോ? സിദ്ധം പറഞ്ഞില്ലേ അവന് പുഞ്ചർമ്മം കിട്ടുമെന്ന്. പിന്നെ നിനക്കെന്താ? എന്നാൽ വേഗം എല്ലാം പോയി ശരിയാക്കി വെച്ചോ. അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 12 മണിക്ക് ഞാൻ അവിടെ എത്തും. പോ. അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 12 മണിക്ക്. എന്റെ കണ്ണ്, എന്റെ കൈ, എന്റെ പുറം. അച്ഛാ, അമ്മേ, അച്ഛാ, അതൊരു കൊച്ചിന് അലർച്ചയാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. നോക്കട്ടെ. കൊടും മന്ത്രവാദം. പോലീസിനെ വിളിക്കട്ടെ. ഹലോ, മാവേലിക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു കല്ലുമല ഒരു കുഞ്ഞിനെ മരവിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് വാ. താനാണോ എന്നെ വിളിച്ചത്? ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയെ നരബലിക്ക് കൊടുക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ്? അതെ, ഞാനാ സാറെ വിളിച്ചത്. ആ കാണുന്ന വീട്ടിലാ. നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത അമ്മയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി ആ കുഞ്ഞിനെ നരബലിക്ക് കൊടുക്കാൻ? ഇനി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിതം ജയിലിൽ. കേറങ്ങോട്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഭൂമിയും ആകാശവും കഴിഞ്ഞ് ബഹിരാകാശം വരെ കീഴടക്കിയെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ. ഈ നമ്മൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ഇത്തരം അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കൈകോർത്ത് നിൽക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Sri Parvati.
The following students are requested to assemble in the corridor next to the announcer's booth. Gia Johnson, 5F, Alim Zian, 5C, Ansa Abraham, 5B, Alvina Bibu, 6A, Abija Punnu, 8D, Saina S, 7E, Shreya S, 8B, Ashwini Sugu, 7C, Pavitra S, 9C, Shruti Elsa Saju, 10C, Mrudani P. Unnithan, 9C, Mary 9 and 10B, Megha Rachel Abraham, Sapphire House, 10C, Malavika Unnikrishnan, 10C, S. Raya, 12A, U. Arjun Uday Varma, 12B, Jerry M. Reggie, 12A, A. Harinarayan, 12A, and Meenakshi Sunil, 11A. Next, we are going to give out the prizes of Story Writing Malayalam Category 1. I request Mrs. Alice John, principal of the HEC section, to give away these prizes to the winners. Category 1, first place to Gia Johnson. 5F Ruby House, Gia Johnson, 5F Ruby House. Second place is shared by 2, Alim Zian, 5C, Sapphire House. And Ansa Abraham, 5B, also of the Sapphire House. Third place to Alvina Bibu, 6A, also of the Sapphire House. Alvina Bibu. Story Writing Malayalam Category 2, Abija Punnu, 8D, Ruby House. Second place, Saina S, 7E, Sapphire House. Third place is shared between 2, Shreya S, 8B of the Topaz House, and Ashwini Sugu, 7C of the Ruby House. Category 3, Story Writing Malayalam, first place, Pavitra S, 9C of the Topaz House, Pavitra S. Second place is shared by 2, Shruti Elsa Saju, 10C, Emerald House, and Mrudani P. Unnithan, 9C, also of the Emerald House. Third place is shared by 3, Mary 9 and 10B of the Topaz House. Megha Rachel Abraham, 10C, Sapphire House. Malavika Unnikrishnan, 10C of the Ruby House. Category 4, first place to S. Raya, 12A, Topaz House, S. Raya. Second place to U. Arjun Uday Varma, 12B of the Sapphire House. U. Arjun Uday Varma. Second place also goes to Jerry M. Reggie, 12A, Ruby House. Third place to A. Harinarayanan, 12A, Topaz House.
Third place is shared by another person too, Meenakshi Sunil, 11A, Ruby House. Thank you, ma'am. Folk dance performance by Aradhya A. Nair. அடவந்தேன் அடமிந்தேன் கதை சொல்ல நான் வந்தேன் അലങ്ങച്ചൂരമടയിൽ നിന്നും കുറത്തിയെത്തുന്നു ജീവിത കഥകൾ പാടുവാനായി കുറത്തിയെത്തുന്നു കല്ലിലും മണ്ണിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഏന 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 അത് കേട്ടിരിക്കയാ ഏനാ இந்த കഥയെ കേളണിയേ കൊല്ലാ ജീവിതം ശാപത്താൽ പേറിയ അഹല്യാദേവി തൻ ശാപകഥ ഗൗതമമുനി തൻ ആശ്രമത്തിൽ പതിവ്രത പതിപാദ സേവിത നീലഗഗനെ പുഷ്പക വിമാനമേറി ഇന്ദ്രനതുവഴി സഞ്ചരിക്കേ അപ്സര സൗന്ദര്യം തോറ്റിടും പെണ്ണിവ കാനനത്തിൽ എന്തോ ചെയ്തിടുന്നു അവളുടെ ഭംഗിയിൽ ഭ്രമമായി ഇന്ദ്രൻ ആസക്തനായി പരവശനായി അറിഞ്ഞു ഇന്ദ്രൻ പതിവ്രത പെണ്ണിവ കൗശലം കൊണ്ടേ കീഴടങ്ങു സൃഷ്ടിച്ചു മായ പുലരി ദേവൻ കാനനത്തിൽ കാത്തിരുന്നു സൂര്യനുണരും മുമ്പേ പാതിര കോഴി പോൽ കൂവിയ ദേവൻ വന്ദന നേരമായെന്ന മട്ടിൽ മുനി അതിക്കര ലക്ഷ്യമായി ഗമിച്ചിടവേ ദേശപ്രച്ഛന്നനായി എത്തി ഇന്ദ്രൻ ഗൗതമരൂപം പൂണ്ടു ഇന്ദ്രൻ ആശ്രമത്തിൽ എത്തി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അഹല്യയെ തഴുകി ഉണർത്തി ഇന്ദ്രൻ നദിക്കരയെത്തിയ ഗൗതമമാമുനി വന്ദനത്തിനൊരുങ്ങിയിടവേ അറിയുന്നു നിശ്ചലം നദി ഉറങ്ങുന്നു നാഴിക പുലരാനേറയുണ്ട് മുനിയുടെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയാൽ അറിഞ്ഞു ഇന്ദ്രൻ ചതിയു ആശ്രമത്തിൽ കോപിഷ്ഠനാമുനി ആശ്രമത്തിൽ എത്തി ആലിംഗരാമിരുവരെയും കണ്ടു സ്തബ്ധയായ അഹല്യ ജീവനറ്റപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പതികൾ ഒരുപോലെ ഇന്ദ്രൻ ചതിയുടെ പൊരുളറിഞ്ഞു കോപിഷ്ഠനാമുനി ശാപമുയർത്തി പതിയുടെ സാമീപ്യം തിരിച്ചറിയാത്ത നീ വെറുമൊരു കല്ലായി മാറട്ടെ കളങ്കിതയായ അഹല്യാദേവി കരഞ്ഞിടുന്നു സ്വയം പഴിച്ചിടുന്നു അറിയാതെ തെറ്റിയൻ നാഥനെ അർഹിച്ച ശിക്ഷ തന്നുവല്ലോ വെറുമൊരു കല്ലിൻ സമമല്ലോ എങ്കിലും നാഥ ഞാൻ തിരിയുവതങ്ങിനെ പത്നി തൻ കഥനം കേട്ടു മുനിയുടെ കരളുമറിഞ്ഞു രാമപാദ സ്പർശ
ദർശനത്താൽ ശാപമോക്ഷം പത്നി നീ ക്ഷമിച്ചിടൂ. കഥയിൽ കല്ലില്ല പതിരില്ല, കഥ കേളടി, കഥയുടെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിടടി. കല്ലുപോലായി മാനവരിന്ന് കാണേണ്ടതൊന്നും കാണുന്നില്ല. സ്വയം മനസ്സൊരു കല്ലായി തീർന്നു, മനസ്സൊരു കല്ലായി മാറിയവർ. Thank you, Aradhya, for your wonderful performance. We have with us Daksha Binoy for her Malayalam light music performance. പടവുകൾ കേറി തേരോടും മലകളിറങ്ങി ആരാരും പാതി തുറന്നു പച്ചിളമേട്. പാലാഴിപ്പടവുകൾ കേറി തേരോടും മലകളിറങ്ങി ആരാരും പാതി തുറന്നു പച്ചിളമേട്. പാലപ്പൂ മാല കൊരുത്ത് പല നാളായി കാത്തിരിക്കും തീരത്തെ തിരുവാതിരയുടെ താളമുണർന്നു. ഓ താളമുണർന്നു. പാലാഴിപ്പടവുകൾ കേറി തേരോടും മലകളിറങ്ങി ആരാരും പാതി തുറന്നു പച്ചിളമേട്. പാലപ്പൂ മാല കൊരുത്ത് പല നാളായി കാത്തിരിക്കും തീരത്തെ തിരുവാതിരയുടെ താളമുണർന്നു. ഓ താളമുണർന്നു. ധനുമാസ ചന്ദ്രികയോടൊരു പൂവ് ചോദിച്ചു, അനുരാഗ പന്തലിൽ അവനൊരു വാസന്തം തന്നു. ധനുമാസ ചന്ദ്രികയോടൊരു പൂവ് ചോദിച്ചു, അനുരാഗ പന്തലിൽ അവനൊരു വാസന്തം തന്നു. വഴിയോര ചെപ്പകമരമേ നുള്ളിത്തന്നാലും തിരുമംഗളത്തിലകം ചാർത്താനിത്തിരി സിന്ദൂരം. ഓ ഇത്തിരി സിന്ദൂരം. പാലാഴിപ്പടവുകൾ കേറി തേരോടും മലകളിറങ്ങി ആരാരും പാതി തുറന്നു പച്ചിളമേട്. പാലപ്പൂ മാല കൊരുത്ത് പല നാളായി കാത്തിരിക്കും തീരത്തെ തിരുവാതിരയുടെ താളമുണർന്നു. ഓ താളമുണർന്നു.
ഒരു പാതി തുറന്നു പച്ചിലമേട് പാലപ്പൂ മാല കുരുത്ത് പല നാളായി കാത്തിരിക്കും തീരത്തെ തിരുവാതിരയുടെ താളമുണർന്നു ഓ താളമുണർന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Daksha, for your melodious song. The following students, please assemble in the corridor next to the announcer's booth. Pooja Shil, 7D, Anirudh S, 7B, Saumya Nair, 7A, Tirtha S, 7E, Anjana R, Sayu, Jia Jiju, 7D, Vaishnavi Jayakrishnan, 7E, Jeremiah S, Abraham, 9B, Gokul Krishna S, 10A, Abhinav Ramdas P, 10A, Aaron Abraham, 12A, Rudra M. Uttam, 11A, D. Adityan, 12A, D. Geetika, 11A, and Archa Prakash, 11A. I request Professor Reverend Nitty Matthew to give away these prizes to the winners. Story writing Hindi, category 2. First prize is shared between two. Pooja Shil from 7D, Ruby House, and Anirudh S from 7B, Emerald. Pooja Shil from 7D, Ruby House. Anirudh S, 7B, Emerald House. And the second position goes to 3. Saumya Nair, 7A, Emerald House. Tirtha S, 7E, Sapphire House. Anjana R, Sayu, Emerald House. Third prize goes to Jia Jiju from 7D, Emerald House, and Vaishnavi Jayakrishnan, 7E, Ruby House. Category 3, Story Writing Hindi. First prize goes to Jeremiah S. Abraham, 9B, Topaz. Second, Gokul Krishna S, 10A, Emerald House. Third, Abhinav Ramdas P, 10A, Sapphire House. Category 4, first prize goes to Aaron Abraham, 12A, Topaz. Second prize is shared between 3. Rudra M. Uttam,
11A Sapphire. D. Adityan, 12A Ruby. D. Geediga, 11A Topaz. Third prize, Arsha Prakash, 11A Topaz. Next, we will give away certificates for story writing English, and the following students are requested to come near the corridor. Neha Mariam Joseph, Karen Ashwin, Akshat Shibu Kumar, Philip Isaac Shibin, Veda Vibin, Ivana Susan Lito, Jyotsina Elizabeth, Namrita Elsa Shaji, Gauri Shankar V, Diya Maria Matthew, Minsu and George, Advait Krishnan, Cheif, Darshana R, Johanna Jacob, U Arjun Uday Verma, S Sri Shankar, Srijit P, Amita Elsa Anil. Story writing English, category 1. First prize goes to Neha Mariam Joseph from 5A Ruby House. Second, Karen Ashwin from 6E Emerald. Akshat Shibu Kumar, 6C Emerald. Third prize goes to Philip Isaac Shibin, 5A Emerald. Category 2, first prize goes to Veda Vibin, 8D Emerald. Second prize, Ivana Susan Lito, 8B Emerald. And third prize is shared between two, Jyotsina Elizabeth of 8C Emerald House and Namrita Elsa Saji, HD Topaz House. Category 3, first prize, Gauri Shankar V, 10A Emerald. Second prize is shared between two, Diya Maria Matthew from 9A Ruby House and Minsu and George from 10A Ruby House. Third prize is also shared between two, Advait Krishnan from 10B Ruby House and Cheif from 9B Ruby House. Category 4, first prize is shared between two, Darshana R, 11A Emerald and Johanna Jacob, 11A Ruby. Second prize is also shared between two, U Arjun Uday Verma, 12B Sapphire and S Sri Shankar, 11A Emerald. And third prize is also shared between two, Srijit P of 12A Topaz and Amida Elsa Anil from 12A Topaz.
Category 2, Ivana Susan Lito is here, from 8B Emerald House. Thank you, sir. So we have one more certificate. Abhijit P from 8B of Emerald House. Poem writing Malayalam. 3rd place. Thank you, Achan. We are about to begin the variety entertainment programs from the ICSE section. First, we have mono act by Shraddha Sudhin Pillai of 7C. Shraddha Sudhin Pillai of 7C on stage. നമസ്കാരം. തെരുവ് നായകൾ കാരണം വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്നൊരു നിത്യസംഭവമാണ്. കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലും തെരുവു നായകൾ കടിച്ചു കീറിക്കൊല്ലുന്ന ഭയാനകമായ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് തികച്ചും നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നുള്ളത് പറയാതെ വയ്യ. ഒരു ഏകാംഗ അഭിനയത്തിലൂടെ സമകാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ വിഷയത്തെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹായ് അമ്മേ, അച്ഛൻ വന്നു. അച്ഛൻ ഇന്ന് നേരത്തെ എത്തിയോ? ആ, ഇന്ന് ഇച്ചിരി നേരത്തെ ഇറങ്ങി മോളെ. ദേ, നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട തേൻമിഠായി നാ എടുത്തോ. അച്ഛാ, താങ്ക്സ്. പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കാല് വയ്യാത്തതല്ലേ, മീനൂട്ടി ഇന്ന് അമ്മയെ സഹായിച്ചോ? ആ അച്ഛാ, ഞാൻ ഇന്ന് അമ്മയെ പാത്രം കഴുകാനും ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനും ഒക്കെ സഹായിച്ചു. ഇനി ഞാൻ വലുതായിട്ട് ഡോക്ടർ ആകുമ്പോ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കും. മിടുക്കി കുട്ടി, നീ എൻ്റെ മോള് തന്നെ. പാലേട്ടാ, നാളെ മോളെ സ്കൂളിൽ വിടണ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ഒരു പേടി പോലെ. ഈ വയ്യാത്ത കാലം വെച്ച് ഞാൻ എങ്ങനാ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ വിടുക? നാട്ടിലെങ്ങും തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യവാ. മോളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടണ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ഒരു പേടി പോലെ. നീ വിഷമിക്കാതെ എൻ്റെ രമണി. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അമ്മുക്കുട്ടി മീനൂട്ടിയുടെ കൂടല്ലേ പഠിക്കണത്. അവര് രണ്ടാളും കൂടെ പോയിക്കോളും, നീ പേടിക്കാതിരിക്ക്. അമ്മേ, ദേ അമ്മു ചേച്ചി വന്നു. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോട്ടോ. ടാറ്റാ. അമ്മു ചേച്ചി, നായകളുടെ ബഹളം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നായകളെ പേടിയാട്ടോ. അമ്മു ചേച്ചിക്ക് പേടിയുണ്ടോ?
എന്റെ മീനൂട്ടി ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ? നീ ഒന്ന് വേഗം നടന്നേ, ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ അസംബ്ലി തുടങ്ങി കാണും. വാ, ഞാനില്ലേ നിന്റെ കൂടെ, പേടിക്കണ്ട, വാ. മീനൂട്ടി, നീ പറഞ്ഞ ശരിയാട്ടോ. നായകൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്കാ ഓടി വരുന്നത്. ഓടിക്കോ മീനൂട്ടി. അയ്യോ അമ്മു ചേച്ചി, അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ, കടിക്കല്ലേ, വിട്. മോളെ മീനൂട്ടി, എഴുന്നേക്ക് മോളെ. എന്താ എന്റെ മോൾക്ക് പറ്റിയേ? മീനൂട്ടി കണ്ണു തുറക്കു മോളെ. നായകൾ എന്റെ കുട്ടിയെ കടിച്ചു കീറിയല്ലോ. മീനൂട്ടി, എന്താ എന്റെ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയേ? എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും മോളെ. ദേ, അമ്മ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാൽക്കഞ്ഞി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും മോളെ. എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ടമ്മേ, പാൽക്കഞ്ഞി പോയിട്ട് ഒരിറ്റ് ഉമിനീര് പോലും ഇറക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യമ്മേ. എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ടമ്മേ. വെള്ളം കാണുമ്പം എനിക്ക് പേടിയാവുന്നമ്മേ. അയ്യോ മോളെ മീനുട്ടി, എന്റെ മോൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഡോക്ടറെ, ഒന്ന് ഓടി വരൂ ഡോക്ടറെ. മോളെ ഞങ്ങൾ ഐസൊലേഷൻ റൂമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്, അവൾക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. Mrs. Balachandran, we are very sorry. We tried everything to save the child. പക്ഷേ മീനൂട്ടി നമ്മളെ വിട്ടുപോയി. അയ്യോ ബാലേട്ടാ, 15 വർഷം കാത്തിരുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ നിധിയല്ലേ ബാലേട്ടാ നമ്മുടെ മോള്. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം തകർന്നില്ലേ ബാലേട്ടാ, എല്ലാം തകർന്നില്ലേ. നമ്മുടെ മോള് നമ്മളെ വിട്ടുപോയി ബാലേട്ടാ, നമ്മളെ വിട്ടുപോയി. എന്റെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തെന്നല്ലേ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? പിന്നെന്താ എന്റെ കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്? മിസ്സസ് ബാലചന്ദ്രൻ, നിങ്ങൾ സമാധാനമായിരിക്കൂ. കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തതാണ്. പേ പിടിച്ച നായയുടെ കടിയേറ്റാൽ അത് വേഗം തന്നെ തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചേക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ പോലും നാം നിസ്സഹായരാകാം. അതുമാത്രമല്ല, കുട്ടിയുടെ മുഖത്തായിരുന്നു നായയുടെ കടിയേറ്റിരുന്നത്. ഒരിറ്റ് വെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞാണ് എന്റെ പൊന്നു മോള് മരിച്ചത്. ഇനി ഒരച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇങ്ങനൊരു ഗതി വരരുത്, ഇങ്ങനൊരു ഗതി വരരുത്. സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു പൗരന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൗലിക അവകാശമാണ്. ഇതുപോലുള്ള നിർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അധികാരികൾ കണ്ണു തുറന്നേ മതിയാകൂ. ക്രിയാത്മകമായ നടപടികൾ ഈ വിപത്തിനെതിരെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. As we are about to give away the Kalatilagam prize, I request all the dignitaries to please come up on the stage. Now we are going to announce the title of Kalatilagam. As mentioned earlier, there were 2 recipients. We have given the Kalatilagam prize to one of them. The second person is R. Praveena from 12A. R. Praveena from 12A, Emerald House. She is the second recipient of the Kalatilagam. I request Praveena's parents also to come up on stage.
Mr. Jacob Philip, Lay Secretary of the CSI Madhya Kerala Diocese, will honor Praveena with the Kalatilagam. Please give a good round of applause. Thank you, sir. Sari mani pagare
മലയാളമേ മധുരോദാരമേ മലയാളമേ മധുരോദാരമേ മതിമുഖി മമ സഖി മലയാളമേ ശ്രേഷ്ഠ മലയാളമേ മൂലദ്രാവിഡ ഭാഷയിൽ നിന്നും പിറവിയെടുത്തവൾ നീ കൊഞ്ചും ചെന്തമിഴ് ചിന്തുകളും അഞ്ചിത ദേവനാഗരിയും വഞ്ചിമയേകി നിന്നിൽ കാന്തി പടർത്തി സംജാതയാക്കി മണ്ണിൽ മലയാളമായി ശ്രേഷ്ഠ മലയാളമായി മലയാളമായി മലരണിക്കാടുകൾ തിങ്ങി വിങ്ങി മരതക കാന്തിയിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി കരളും മിഴിയും കവർന്നു വിങ്ങി കറുട്ടൊരാലസൽ ഗ്രാമഭംഗി മലയാളവും മലയാളിയും ഒരുപോലെ ശ്രേഷ്ഠമായി മാറിയിടണം തിരിച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊന്നു ചേരാം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷതൻ സംസ്കാര പൈതൃകം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷതൻ സംസ്കാര പൈതൃകം Now we will give away certificates for story writing Hindi category 3. Second prize Gogul Krishna S from 10A Emerald House. I would like to invite Mrs. Liji
our primary section head to give away the certificate. Story writing Hindi, category 3, second prize, Gogul Krishna S from 10A Emerald House. The following students are requested to come and form a line in the corridor next to the announcer's booth. Juan Daniel Matthew, 5F, Ashwin Rajesh, 5D, Hanok, 5A, Rima Elizabeth Sunil, 8E, Jenita David, 7A, Ivana Susan Lito, 8B, Gauri Shankar, 10A, Dev Guru Anand, 9D, Jeremiah S. Abraham, 9D, Sabrina Muhammad, 9D. Atmaja H. Nair, 12A, Jean Zara Jacob, 12A, Srijit P, 12A, Diya Biju, 11A, Meenakshi Sunil, 11A, Darshana R, 11A, Sinosh Matai Sandosh, 11A. Now, we are going to give away the certificates for extemporary English. Category 1, first prize goes to Juan Daniel Matthew of 5F Safar House. Second, Ashwin Rajesh, 5D Emerald House. Third, Hanok, 5A Emerald. Category 2, first prize goes to Rima Elizabeth Sunil, 8E, Emerald. Second prize goes to Jenita David, 7A, Emerald. Third prize, Ivana Susan Lito, 8B, Emerald. Category 3, first prize, Gauri Shankar, 10A, Emerald. Dev Guru Anand, 9D, Topaz. Jeremiah S. Abraham, 9D, Topaz. Sabrina Muhammad, 9D, Safar House. Category 4, first prize goes to Atmaja H. Nair, 12A, Safar House. Second, Jean Sarah Jacob, 12A, Topaz House. Third prize, Srijit P, 12A, Topaz House. Next, extemporary Malayalam, category 4. First prize, Diya Biju from 11A, Safar House. Second, Meenakshi Sunil, 11A, Ruby House. Third prize is shared between two, Darshana R from 11A Emerald and Sinosh Matai Sandosh from 11A Ruby House. Certificates for category 2 string instruments. First prize goes to Samrit Bipin from 8A Safar.
Second prize, Reema Elizabeth Sunil from 8E Emerald House. Third prize goes to David Matthew, 7A Topaz House. Next, category 3 of string instruments. First prize goes to Revati L of 10A Ruby House. Second, Jeremiah S. Abraham from 9B Topaz House. Third prize, Abhinave Nair, 9B Emerald House. Jeremiah S. Abraham, category 3, Topaz House. Abhinave Nair, 9B Emerald. Thank you, ma'am. Next, we have light music on stage by Parvati M, 12A. തെളിവെണ്ണിലാവിൻ്റെ കുളിരാർന്ന സ്നേഹമായി ഒളി തൂകി നിൽക്കുന്നിതമ്മ കര കാണുവാൻ കണ്ണിനാവാത്ത കനിവിൻ്റെ കരളായി വിളങ്ങുന്നിതമ്മ തെളിവെണ്ണിലാവിൻ്റെ കുളിരാർന്ന സ്നേഹമായി ഒളി തൂകി നിൽക്കുന്നിതമ്മ കര കാണുവാൻ കണ്ണിനാവാത്ത കനിവിൻ്റെ കരളായി വിളങ്ങുന്നിതമ്മ ഇരുളിൻ്റെ ആരണ്യ വീഥിക്കുമീതയായി നിറധാരയെ പോലെ അമ്മ കരൾ വിങ്ങി ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരുമായ്ക്കുവാൻ മൃദുഗാനമന്ത്രമായി അമ്മ തെളിവെണ്ണിലാവിൻ്റെ കുളിരാർന്ന സ്നേഹമായി ഒളി തൂകി നിൽക്കുന്നിതമ്മ കര കാണുവാൻ കണ്ണിനാവാത്ത കനിവിൻ്റെ കരളായി വിളങ്ങുന്നിതമ്മ അമൃതേറ്റു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിച്ചൊടികളിൽ ആദ്യ സ്വരമേളമമ്മ അവസാന നാളിലെ അന്ത്യാക്ഷരങ്ങളും അറിവും അഖിലവുമമ്മ തെളിവെണ്ണിലാവിൻ്റെ കുളിരാർന്ന സ്നേഹമായി ഒളി തൂകി നിൽക്കുന്നിതമ്മ കര കാണുവാൻ കണ്ണിനാവാത്ത കനിവിൻ്റെ കരളായി വിളങ്ങുന്നിതമ്മ നന്ദി The following students are requested to come near the announcer's booth. Parvati M, 12A, Nivedya Ramesh Pillai, 12A,
Akshit Sandosh 7B, Abel Babu David 8B, Muhammad Ryan 8A, Steve J Sandosh 10A, Tanmaya Susan Saji 9B, Matthew J Zakaria 10A, Gino V Josh 11B, Gadi Rajesh 12A, Yedu Krishna 11A, Abhinavas Kumar 11B. Now I would like to invite our nursery head, Mrs. Siju, to give away the certificates. Ma'am, please. Next, we will give away the certificates for stand-up comedy English, category 4. First prize goes to Parvati M, 12A, Emerald House. Second, Nivedya Ramesh Pillai, 12A, Ruby House. Next, stand-up comedy Malayalam, category 2. First prize goes to Akshit Sandosh, 7B, Topaz House. Second, Abel Babu David, 8B, Topaz House. Third, Muhammad Ryan, 8A, Ruby House. Category 3, first prize, Steve J Sandosh, 10A, Emerald House. Second prize, Tanmaya Susan Saji, 9B, Ruby House. Third prize, Matthew J Zakaria, 10A, Emerald House. Category 4, first prize goes to Gino V Josh, 11B, Sapphire House. Second, Gadi Rajesh, 12A, Topaz House. Third prize is shared between two, Yedu Krishna, 11A, Topaz, and Abhinavas Kumar, 11B, Sapphire. We sincerely apologize for not being able to give away all the prizes here on this occasion. Please cooperate with us. The rest of the prizes will be given away in the school assemblies. Next, we have folk dance on stage by Gada Nair. ചതിച്ചിട്ടും മതിയായില്ലേ ഈ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീര് കണ്ടിട്ടും കൊതി തീർന്നില്ലേ വയനാടൻ മലയിലെ പുത്തുമല താഴ്വരയിൽ അടിയാടർ പാർക്കുന്ന ഊര് മണ്ണിൻ മണമുള്ള അടിയാട മക്കൾക്ക് മനദൈവം മാത്രം കൂട്ട്. ഊരിലെ മൂപ്പന്റെ കൊച്ചുമോൾ നെഞ്ചയ്ക്ക് നെഞ്ചം പിളർക്കുന്ന കഥയുണ്ട് ചൊല്ലാൻ.
പിച്ച വെക്കും മുമ്പേ അച്ഛനും അമ്മയും ആർത്തലച്ചെത്തിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പുത്തുമലയ്ക്കൊപ്പം ഓർമ്മയായി ഒരു നോക്കുപോലും കാണാനാവാതെ പുത്തുമല തന്മാറിൽ ഒളിപ്പിച്ചു അവരെ. പുത്തുമല തന്മാറിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. മംഗല്യമോഹങ്ങൾ പൂക്കുന്ന പ്രായം നഞ്ചതൻ നെഞ്ചം കവർന്നൊരുവൻ ഊരിലേക്ക് മനാം കുഞ്ഞിക്കാരി ആറ്റിൻ കരയിലും കരിവീട്ടിച്ചോട്ടിലും ആരുമറിയാതെ ഒത്തുചേർന്നു ഉള്ളിലെ മോഹങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. ആളറിഞ്ഞു പിന്നെ ഊരറിഞ്ഞു ആ പ്രണയത്തിൻ മധുരക്കഥ മൂപ്പന്റെ കാതിലുമെത്തി. ചിങ്ങം പിറക്കുമ്പോൾ വള്ളിയൂരമ്മയുടെ തിരുമുമ്പിൽ മംഗലം നിശ്ചയിച്ചു. കലിതുള്ളിയെത്തിയ കർക്കിടപ്പേമാരി ഊരാകെ താണ്ഡവമാടി. മേരാളന്മാരുടെ ആജ്ഞയെത്തി പുത്തുമല താഴ്വാരം വിട്ടിറങ്ങാൻ. നെഞ്ചിൻ പ്രാണഭയത്തോടെ കയ്യിലൊതുങ്ങുന്നതെല്ലാം എടുത്തവർ നൊമ്പരത്തോടെ യാത്രയായി പുത്തുമല വിട്ടു യാത്രയായി. ഏറെ നടന്നില്ല നഞ്ച തന്നുള്ളിൽ മിന്നലായോർമ്മയെത്തി. തൻ വളർത്തോമന അമ്മിണി കുഞ്ഞാട് ആലയിൽ തന്നെയല്ലോ. തുളുമ്പുന്ന കണ്ണുകൾ തുടച്ചു മാറ്റി കാരി കരയാതെ പെണ്ണേ കരയാതെ. ആടുമായിപ്പോൾ മടങ്ങിയെത്താം. ഓണത്ത് ആടിനെ ഏന്തി വരും നല്ലോ കാരിച്ചെക്കൻ. മാറു പിളർന്നു വരുന്നു പുത്തുമല. കലിയോടെ അവനെയും കൊണ്ടുപോയി. ൂരുമില്ല ഉടയോനുമില്ല എന്നുയിർ മാത്രമെന്തിന് ബാക്കിയാക്കി. പിച്ച വയ്ക്കും മുമ്പേ അനാഥയാക്കി എന്റെ ബാല്യം നീയന്ന് കവർന്നെടുത്തു. കരം പിടിക്കുന്നതിൻ മുമ്പേ നീ എന്റെ മംഗല്യച്ചരടും പറിച്ചെടുത്തു. പാഴ്മുള പോലെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ജന്മം എന്തിനു വെറുതെ ബാക്കിയാക്കി. എന്തിനു വെറുതെ ബാക്കിയാക്കി. Next, we have mono act on stage by R. Praveena. R. Praveena of Standard 12A. We have only 2 more items to go.
So students, please maintain discipline. നമസ്കാരം. ആരണ്ടാ ഈ പണി ചെയ്തേ? ഹാലാക്കു പിടിച്ച കുരുപ്പോളെ, ഈ ദുനിയാവ് സുട്ടു പൊട്ടിക്കാനുള്ള കലിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഞമ്മക്ക്. ആർക്കും ഒരു മുണ്ടാട്ടോ ഇല്ല. പിന്നെ ആരണ്ടാ ഈ പെണ്ണിനെ സ്റ്റേജ് മേലെ വിളിച്ചു കയറ്റിയെന്ന് പറ ചെയ്താലേ. അന്നെ ആരാ വിളിച്ചു കയറ്റിയെന്ന്? അത് ഞാൻ സമ്മാനം വാങ്ങാൻ. അവക്കടെ ഒരു സമ്മാനം. പെണ്ണുങ്ങള് സമ്മാനം വാങ്ങാൻ സ്റ്റേജിമേ കയറിയാല് പോട്ടത്തില് വരൂലടി. വിളിക്ക് അന്റെ വാപ്പാനെ വിളിക്ക്. എന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ. പോയില്ലെങ്കിലോ അനിയത്തി പോകാൻ വരട്ടെ. ഇപ്പൊ അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയാ നരച്ച താടിയും മുടിയും അതിലേറെ നരച്ച മനസ്സുള്ള ഈ കാട്ടുമാക്കന്മാർക്ക് ഹുങ്ക് കൂടും. കൂട്ടരെ, ഞാൻ മനസ്യ. അനിയത്തി കാലുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. കാരണം ഇത് കേരളമാണ്. ഈ അലർച്ചയും കണ്ണുരുട്ടിലും ഒക്കെ ഞാനും കുറെ കണ്ടതാ. എനിക്കന്ന് നിന്റെ ഇതേ പ്രായം. അതന്നെ ഞമ്മന്റെ കൂട്ടർക്ക് പാട്ടും കളിയും പറ്റൂലെന്ന്. അത് ഹറാമാന്ന് ഓതി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ അന്നെ ഞമ്മള്. ഇത് ഏത് കിതാബിലാണ് കാക്ക? നിസ്കാര പായല് സുജൂദിലായിരുന്നോണ്ടാ ഒന്നും മുണ്ടാണ്ടിരുന്നേ. അല്ലാതെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. പാട്ടും കൂത്തും ഹറാമാന്നോ? എപ്പ മുതലാ സലീസ് കടപ്പുറത്ത് മാലിക് ദിനാറും കൂട്ടരും കപ്പലിറങ്ങിയ കാലം തൊട്ടേ ഇവിടെ ഒപ്പനയും കോൽക്കളിയൊക്കെ ഉണ്ട് കോയ. മലയാള മണ്ണില് മാപ്പിളമാർ ചാർത്തിയ കയ്യൊപ്പ അത്. ഇങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചോളി മാഷേ, ഓള് സമ്മാനമായിട്ട് വരട്ടേന്ന്. അല്ലെന്റെ ദീനാമേ, ആമിനെ കുട്ടിക്കോ ദീനോ ഇല്ല ഈമാനും ഇല്ല. പക്കെങ്കില് 5 നേരം നിസ്കരിക്കുന്നോളല്ലയോ ആമിന. ഓ, അവക്കടെ ഒരു നിസ്കാരം. ഞങ്ങള് സത്യക്രിസ്ത്യാനികള് സഭ പറയുന്നേന്നൊരു ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകേലാന്നേ. ഇമ്മക്കൊരു വേണ്ടുമ്മ. ഇങ്ങനെ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ഉമ്മേനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉമ്മ? ഇതങ്ങനെ പറയല്ലേ മോളെ. പള്ളിയും മഹലും ഒരു നാട്ടിലെ ഉമ്മത്തവും ബലകേറ്റവും എൻ്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും പൊരുതിയത് എൻ്റെ മോള് ചുവടുറപ്പിച്ച് ആടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. എൻ്റെ ഉമ്മ ഇവിടെ മയ്യത്തായി കിടക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞാ പോലും എൻ്റെ മോള് ചുവട് പേക്കാണ്ടാടി തീർക്കണം. ഉമ്മ എനിക്ക് 1ാം സമ്മാനം കിട്ടി. ഉമ്മ സ്റ്റേജ് മേ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ കാതിൽ വന്നലച്ചത് സ്വരവും ജതിയൊന്നുമല്ല, എന്റെ ഉമ്മയുടെ കിതപ്പും നെഞ്ചെടുപ്പും മാത്രമാ. അതിന്റെ താളത്തിലാ ഞാൻ ആടിയത്. കണ്ണു തുറക്കുമ്മ. വാപ്പ, ഉമ്മ കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല വാപ്പ. ഉമ്മ അബുദാപ്പൊടി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഖിയാമത്ത് നാള് വരാൻ വേണ്ടിട്ടാ നമ്മള് കാത്തെ. ദീനിനെ വെല്ലുവിളിച്ചല്ലേ ആണെങ്കിലും പരിക്കൊഴിച്ചിട്ടോളി. ഹലോ, നമസ്തേ, നമസ്കാരം. ക്ഷേത്രകലകൾ അഭ്യസിച്ചതിന് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെയും അവളുടെ കുടുംബത്തിനെയും മഹലിന് പുറത്താക്കി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത്, കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയുടെ മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യുന്നതിൽ പോലും ക്രൂരത കാട്ടിയത്,
ഇവിടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളുടെ സനാതന ധർമ്മം എത്രമാത്രം സനാതന ധർമ്മം കണ്ടു, അതും അനുഭവിച്ചു. ഇതേ ഞാൻ തന്നെ. രാമ രാമ, എന്തായിപ്പ ഇത്? സംഗമേശ്വരന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഈ കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു പെണ്ണ് വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ ഹൈ പറ്റില്ലാന്ന് മുഖത്തടിച്ച് പറയാ തന്നെ. രാമലക്ഷ്മണ ഭരത ശത്രുഘ്നന്മാരെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ മഹാപ്രതിഭ ഉണ്ടായി വാര്യർ തുളസിയും താമരയും വാകയിൽ കൊരുത്ത് മാല കെട്ടി നടക്കിരുന്ന ഈ പുണ്യ സവിധത്തിൽ കലയ്ക്കും ഹൈത്തമെന്നോ ആരും കാണാതെ ആരും അറിയാതെ ഒരു പദം ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആടിക്കോട്ടെ, ആടി തിമിർക്കട്ടെ. മതം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച മതയാനകളോടാണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ, ഉടുപ്പിൽ, കലയിൽ, കല്യാണത്തിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മതം കലർത്തി വിളറിപ്പൂണ്ടലറുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് കേരളമാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Next, we have group dance by boys, Arnav and Party. Kalyani S. Kumar, please report at the announcer's booth. Kalyani S. Kumar, please report at the announcer's booth. This is the last item we are having on the stage. Students, please be patient. After the group dance by Arnav and Party, we shall have the vote of thanks and then the declaration of the best house by the principal.
Pum pum pum. Y el pum 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 pum. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Y la cosa suena ra 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 ra. Scooby Doo pop. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Y la cosa suena ra 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 ra. Scooby Doo pop pop. Y el pum 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 pum. Tú quieres juca, pásamelo 20. Tú quieres juca, pásamelo 20. Tú quieres juca, pásamelo 20. Si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo. ¿Qué fue? Pasa la manguera. Pasa la manguera. Pasa la manguera, si no. Another banger. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight. I'm your darling. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there. Hanky panky. You can touch, you can play. If you say I'm always yours. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees No up in fighting. here. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make up her head wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. So this was the last performance of Samskriti 23. Let's move on. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Every celebration is an experience. The external fades away, and the internal lingers and echoes in the most depth of our hearts. As we come to the end of our valedictory ceremony, I invite Mrs. Deepa J, Staff Secretary, Bishop of VIDYAPITH, to propose the vote of thanks.
വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സംസ്കൃതി 2023 ബിഷപ്പ് മൂർ വിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ദേശിച്ചതിലും അധികം ഭംഗിയായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത് അതോർത്ത് സർവേശ്വരനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ. 2 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഈ കലാമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും നവീകരിച്ച പ്രധാന ഗേറ്റിൻ്റെ സമർപ്പണം നടത്തുകയും ചെയ്തത് CSI മധ്യകേരള മഹാ ഇടവക ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കൊശി ചെറിയാൻ തിരുമേനിയാണ്. തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുകയും കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും തന്ന് ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും ഞങ്ങളെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്കൂൾ ബർസാർ വിജു വർക്കിയച്ഛനും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സാം ടി കുരുവിള സാറുമാണ്. അച്ഛനോടും സാറിനോടുമുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. സ്കൂളിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നത് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് സ്കൂൾസ് മാനേജറായ പ്രൊഫസർ ജോസഫ് തോമസ് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ മഹാ ഇടവകയുടെ ലേ സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ് സാർ, കൂടാതെ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ, എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി വളരെ ആദരപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗികമായ തിരക്കുകളും സാഹിത്യലോകത്തെ തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തിനും ഇടയിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന രേഖ ടീച്ചർ, ബിഷപ്പ് മൂർ കോളേജ് മലയാള വിഭാഗം അധ്യാപികയും അവാർഡ് ജേതാവുമായ രേഖ ടീച്ചറോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ഹെഡ് ബോയ് യു അർജുനു ദേവർമ്മ, ഹെഡ് ഗേൾ നിവേദ്യ രമേശ് പിള്ള, സ്കൂൾ സെനറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ സുവർണ ജൂബിലി ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബോബി സാർ, സ്കൂളിൻ്റെയും ഗേറ്റിൻ്റെയും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് സംസ്കൃതി എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ച ശ്രാവൺ ബിനു, കൂടാതെ നഴ്സറി സെക്ഷനിലെയും പ്രൈമറി സെക്ഷനിലെയും ICSE സെക്ഷനിലെയും കൺവീനേഴ്സ്, ഇവരോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. കൺവീനേഴ്സിനോടൊപ്പം നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സഹായം ചെയ്ത, വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ എല്ലാ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട റെനി മിസ്, ബിഷപ്പ് മൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആലിസ് മിസ്, മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ്, എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിലേക്കായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുക്കിയ, തയ്യാറാക്കിയ, സ്കൂളിന് എന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്ന തണലായ രക്ഷാകർത്താക്കൾ, എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദി വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നൽകി സഹായിച്ചവർ, ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ പരിപാടിയെ ഗംഭീരമാക്കിയവർ, നല്ല ഭക്ഷണം തന്ന് നമ്മളെ തൃപ്തരാക്കിയവർ, അതുപോലെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർ, മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ജഡ്ജസ്, സ്റ്റുഡൻറ്റ് വോളണ്ടിയേഴ്സ്, എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ ഏതൊരു പരിപാടിയുടെയും പൂർണ്ണ വിജയം അവരുടെ ആ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംസ്കൃതി 2023 വിജയം, മക്കളെ, അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്, നിങ്ങളുടെ മാത്രം സ്വന്തമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
LKG മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. സംസ്കൃതി 2023 ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. Now, this is a much awaited moment. I request the audience to maintain complete silence as we are about to announce the best house and the runner-ups. Our school has always provided its students with a healthy and fairly competitive environment to help them grow in every sphere of activity. And the result of that is just in front of us. Yes, I'm talking about the 48th Youth Festival Samskriti 23 of our school. And we are much pleased to see our dear students performing and excelling in their respective areas of interest. Now, it's time to declare the best house and the runner-ups. Anyway, I'm not taking that risk. I would like to invite our principal, Dr. Samti Kurvila, to announce the results. Over to you, sir. Good evening, VIDYAPITH. Good evening. Are you ready to listen to me? Yes, sir. Do you want the result today? See, many students are not here with us, so shall we announce it on Monday? Well, in that case, let me check whether I can help you out by announcing the results. Ruby House, are you here? Can you hear me? What do you think? Will you be placed in first position? Let's see. Now, in that case, let me announce the first position, the first instance, or the third runner-up first. What should I announce? The third runner-up first. Okay, let me see. I just want my coordinators to be with me. Priya Miss, Archana Miss, can you please help me out? Oh, I have forgotten one thing. Let me extend my sincere gratitude to the staff secretary, Deepa J. Miss, for all the wonderful contributions she had made for this Samskriti 23 during the last few days. Thank you, ma'am. Thank you very much. Miss, what should I announce? What's your opinion? Children say that the third runner-up should be announced first. Priya ma'am, what do you think? Yes, sir, we can announce the third runner-up. Okay, children, here comes the third runner-up for the year 23-24, Bishop Moore VIDYAPITH. The third runner-up, or the fourth place, goes to Safar House with 448 points. Congratulations to the winners. Congratulations to the house mistress, all the teachers, house captains, and all the students of Safar House. Now tell me, children, which position should I announce? The first or the second runner-up?
First one. What do you think, madam? Second runner-up. Second runner-up. They say second runner-up. Okay, in that case, here comes the second runner-up. So Sapphire House is eliminated. We have 3 houses with us: Emerald, Ruby, and Topaz. Okay, here comes the result. The second runner-up, the third position, and the second runner-up that goes to a particular house with 465 points. It is none other than Emerald House. Congratulations to all the students, captains, and the teachers in charge of Emerald House. Now, I am not in a position to declare the rest of the results. The results are so close. Should I announce the runner-up or the winners, house champions? Not clear. Champions. Okay, here comes the champions. Topaz House with 489 points. Congratulations, my dear children, house captains and house in charges, house mistresses. Just a minute. Please bear with me. Let me announce the points secured by Ruby House. Very close to the first position, champions position. The runner-up is Ruby House with 470 points. Thank you, children. Thank you all my teachers. Thank you my non-teaching staff for the support extended to us. We will continue to strive together for betterment in the years to come. Thank you very much. Have a good day. Here comes the prizes for champions and runners-up. I request my beloved Achan and Sir to be with us along with Ali Smith. Jacob Philip Sir, Vijay Achan, and Ali Smith, please come to the stage. House teachers of runner-up, Ruby House, and the champions, the house mistresses and the house captains, please come forward. Ruby House. House teachers who are present here, and the house captains of Ruby House, please join us. House mistress, teachers who are from the same house. Thank you very much. Let me invite the house mistress, the house teachers, and the captains of the champions for today.
Topaz House. Champions, please come. House mistress, teachers of the house, Topaz House, and captains, please come to the stage. Let's receive them with a big round of applause. Thank you, children. Thank you, students. The program is not ending. The program ends only with national anthem. Listen to me carefully. Thank you very much. Can you please? Now there is a very important ceremony, unfolding of the hoisted flag. The school flag will be unfolded and handed over to me. I request the coordinators to be near the pole. They will unfold the flag, hand it over to the head boy and head girl, Master Arjun and Nivedya, and both of them will come to the stage and hand over the flag to me. That will be followed by the national anthem. Only after the national anthem, this program will come to an end. I request all students to stand and maintain silence. Over to you, Abhilash sir. Kindly maintain silence, please. Now the school flag will be lowered by the conveners of the 48th Youth Festival Samskriti 23, Mrs. Priya Gopan and Mrs. Archana Arpilla. The school flag will be handed over to the head boy and the head girl. And now our head boy and head girl will fold the flag and hand it over to our principal, Dr. Samte Kurvela, on stage.
end of a story is the new beginning for many others. On this note, let's conclude a remarkable, memorable, and knowledgeable valedictory session. On behalf of this institution, we sincerely thank the dignitaries for being with us this evening and enlightening us with their enthusiastic remarks. I shower my heartfelt gratitude to everyone present here and all who worked sincerely for making this event a successful one. Let's have the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Once again, thank you all for your wholehearted support rendered in the success of this valedictory function. And congratulations to all the winners.